देतां दिविनीरतिं वितनुते तुण्डावलीनभये कर्णक्रोडकदाम्बिनी घटयते कर्णार्बुदेभ्यः चेतप्राङ्गण संगिनी विजयते सर्वेन्द्रियाणां कृतिम् नो जाने जनता कियाद्भिरमृतैः कृष्णेति वर्णद्वयी तुण्डेताञ्जीविनी रतिं वितनुते तुण्डावलीलाब्धये कर्णक्रोड कदम्बिनी घटयते कर्णार्बुदेभ्यः चेतप्राङ्गणसंगिनी विजयते सर्वेन्द्रियाणां कृतिम् नो जाने जनता कियद्भिरमृतैः कृष्णेति वर्णद्वयी कृष्णेति वर्णद्वयी कृष्णेति वर्णद्वयी Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama,
Ramo Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ramo Hare Krishna. Ramo Ramo Hare Hare Krishna. Vedanayan Prabhu, can you hear me? Hare Krishna Prabhu, Pranam Jai Shri Prabhupada. Pranam, August, Guru Maharaj. Can you hear me clearly, Prabhu? Hare Krishna, can you hear me? Yes, Prabhuji, yes, Prabhuji. Yeah. Okay. So, would you like to start with the Jai Radha Madhava Prabhu? Okay. Jai Radha Madhava Kunja Bihari. 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 Gopi Jana Vallabha Girivaradhari. Gopi Jana Vallabha Girivaradhari. Gopi Jana Vallabha Girivaradhari. Gopi Jana Vallabha Girivaradhari. Yashoda Nandana Vraja Jana Ranjana. Yashodhanandana Braja Jana. Yashoda Nandana Vraja Jana Ranjana. Yashodhanandana Braja Jana Ranjana. Tira Vanashari. Jamuna Tira Vanachari. Jamuna Tira Vanashari. Yamuna Tira Vanachari. Jai Radha Madhava Kunja Bihari. 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 Jai Om Vishwapat Paramahamsa Parivrajagacharya Stodarshita Shri Srimad Bhakti Bhaktivedanta Swami Maharaj Shri Prabhupada Ki Jai. Jai Om Vishwapat Paramahamsa Parivrajagacharya Stodarshita Shri Srimad Bhakti Siddhanta Swami Maharaj Shri Prabhupada Ki Jai. Ananta Koti Vaishnava Ki Jai. Namacharya Shri Haridas Thakur Ki Jai. प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद की जय। श्री राधा कृष्ण गोपीनाथ श्याम कुंद राधा कुंद गिरि गोवर्धन की जय। वृंदावन धाम की जय। धाम की जय। जगन्नाथपुरी की जय। गंगा की जय। जय समवेत भक्तवृंद की जय। All glories to the assembled devotees. Hare Krishna. All glories to the assembled devotees. Hare Krishna. All glories to the assembled devotees. Hare Krishna. All glories to Sri Guru and Sri Gauranga, all glories to Prabhupada. Namo Jai Namo Vishwaya. Shri Krishna. Hare Bhaktivedanta Swami Namaste Saraswati Devi Gauravai Jai. Nirvishesha Shunyavadi Paschat Deshakarini. Jai. Jai. Please tell me what to do. So, we heard from you, like, how you started distributing the full sets. Now you can inspire more, like the devotees. We would like to go. Now what we have decided is to once a week we would like to go to one village and do Harinam and
do prasadam distribution, book distribution. That's what we are planning to do. Right. So you can actually share more your experiences with how we can actually introduce Bhagavatam to others and distribute Srila Prabhupada books to newcomers. Okay. Om Ajnanasya Jnananjana Shalakaya Chakshurmritamena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manokrishtam Sapatam Yena Bhutale Swayam Rupa Gadam Mahim Dadati Swapadantika Mandeham Shri Guru Shri Tatthakamalam Shri Gurun Vaishnavamsha Shri Rupam Sagajatam Sahagana Raghunathanvatam Tam Sajivam Sadvaitam Savatitam Parishan Sahitam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lita Shri Vishakanatamsha Hey Krishna Karna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostate Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vandavaneshwari Vishabhanu Sute Devi Gunamami Haritye Pancha Kalpadharubhyasya Kripa Sindhubhyevcha Paditanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Namo Om Vishnupadaya Krishna Prishthaya Bhutale Srimate Bhakti Vikasa Swaminiti Namini Namo Om Vishnupadaya Krishna Prishthaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namini Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschati Deshitarine Mukam Gayati Vashanam Pangam Gayati Girit Mitra Pata Mahamande Shri Guru Dinataranam Paramananda Madhavam Shri Chaitanya Ishwaram. So you're asking how we can start distributing books to new people who haven't really who are basically like that karmis, right? Is that the Yes. Totally, we are going to a new we are going to a new village. We don't know anybody there, and they also don't know basically zero. They are new to Krishna conscious. Right. And go door by door. So what's the background of these people? Are they just like they're living in the village? They're farmers. They're just taking care of their cows and doing whatever farmers do. Not really. They we don't know. They may be just working like labor class. Some of them may have farms. Some of them may have cows, but not all of them. Some of them may be working in the construction, labor class like that, and we don't know. There may be so many different people, but primarily, they'll be working class. Right. Okay. So one thing which attracts anyone anywhere at all times is when they see devotees ecstatically performing Harinam Sankirtan. So are you going to be translating, or everyone here knows English too? Yes, true. We are going to translate. Yeah. So Hare Krishna. மகாஉற்சவ பிரபு நமக்கு மறுபடியும் டைம் கொடுத்திருக்கிறார், நேரம் கொடுத்திருக்கிறார். எல்லாரும் மகாஉற்சவ வரவேற்போம். எல்லாரும் சேர்ந்து ஹரே கிருஷ்ணா மந்திரத்தை ஒரு முறை சொல்லுவோம். ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே 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 ராம ஹரே ராம ராம ஹரே. ஸோ மகோத்சவத்துடைய நான் இந்த மாதிரி கிராமம் புதுசா ஒரு கிராமத்துக்கு போய் புதுசா மக்கள்கிட்ட நம்ம எப்படி பிரபுபாத புஸ்தகங்களை கொடுக்கறது அப்படின்னு கேட்டேன். இப்போ பிரபு சொன்னார், எப்பவுமே ஒரு வேலை செய்யக்கூடிய ஒரு விஷயம்னா பக்தர்கள் மிக உற்சாகமாக ஹரிநாம சங்கீர்த்தனம் பண்ணும்போது ரொம்ப அது மக்களுக்கு அவங்க அது விரும்புவாங்க. Because they would have never seen something like this in their past before. ஏன்னா அவங்க இந்த மாதிரி பார்த்திருக்கவே மாட்டாங்க அவங்களுடைய கடந்த காலத்துல. Because Golokera Premadhana Harinama Sankirtana, that this treasure of transcendental chanting of the Hare Krishna Maha Mantra, it's privately and in public, in congregation together, is actually the wealth of the Goloka Vrindavan planet. இது கோலோக பிருந்தாவனத்தினுடைய கிரகத்திலிருந்து வரக்கூடிய கிருஷ்ண பிரேமை, அந்த அன்புதான் இங்க ஹரிநாம சங்கீர்த்தனமா வெளிப்படுது. So when people see the devotees actually experiencing the mercy of Krishna, they also want to experience the same thing. So அவர்கள் பக்தர்கள் பகவானுடைய கருணையை அனுபவிக்கிறாங்க. Oh, somebody is not muted. Hold on 1 second. Okay.
Prabhu, can you unmute yourself? Hare Krishna. Mahotsav Prabhu, can you unmute yourself? Yeah, can you hear me, Prabhu? Yes, Prabhu. Okay, great. Okay. It's good? Just hold on. So you go on, Prabhu, or you're going to translate? Hold on, let me just record. I'm trying to record this meeting. Oh, okay. For some reason, it's not recording. Okay, it looks like it started, Prabhu. Okay. So மகோத்சவ பிரபு வரவேற்கிறோம். மீண்டும் ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை மிக அருமையாக விநியோகித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் அமெரிக்காவில் தெருக்களில். இப்ப நாம ஏற்கனவே அவர் ஒரு வகுப்பு நமக்கு வழங்கியிருக்கிறார், எப்படி உற்சாகத்தோடு அவர் ஸ்ரீமத் பாகவதம் விநியோகம் பண்ணார் அப்படிங்கிறத. இப்போ குறிப்பாக நம்ம தமிழ்நாட்டுல கிராமங்கள் தோறும் போகணும்னு முடிவு பண்ணிருக்கோம். அந்த கிராமங்கள்ல போகும்போது எப்படி புதுசா அவருக்கு ஒரு நபர்கிட்ட போய் பிரபா புஸ்தகங்களை கொடுக்கறது அப்படின்னு கேட்கும்போது அவர் சொன்னார், பக்தர்கள் எல்லாருமே ஹரிநாம சங்கீர்த்தனம் பண்ணியாச்சுன்னா கண்டிப்பாக அது வேலை செய்யும். கோலோகத்திலிருந்து கோலோகத்துக்குரிய பிரேமை அதுதான் இங்க ஹரிநாம சங்கீர்த்தனமா வந்திருக்கு. பக்தர்கள் உற்சாகமாக நாம சங்கீர்த்தனம் பண்ணும்போது அந்த உற்சாகத்தை பார்த்து பக்தர்கள் பகவானுடைய கருணையை அனுபவிக்கும் போது அந்த கருணையை தாங்களும் அனுபவிக்கணும் அவங்க விருப்பப்படுவாங்க. எஸ் பிரபு. And because they've never experienced anything like this before, they also want to experience the same thing. இந்த மாதிரி அவங்க இதனால அனுபவிச்சதே இல்லனால அவங்களும் அனுபவிக்கணும்னு ஆசைப்படுறாங்க. Because over here in the West, it is very hard to find someone, especially who are not Indians or something, who have heard of Krishna. Whereas in India, it is very hard to find someone who hasn't heard of Krishna. ஸோ இப்போ இங்கே மேற்கத்திய நாடுகளில் பார்த்தீங்கன்னா கிருஷ்ணரை தெரிஞ்சவங்களை பார்க்கறது கஷ்டம். ஆனால் நீங்கள் இந்தியாவில் பார்த்தீங்கன்னா கிருஷ்ணரை தெரியாதவங்களை பார்க்கறது கஷ்டம். So when we see that even people here, the way they find out about Krishna is through the devotees. அவங்க கிருஷ்ணரை பற்றி எப்படி தெரியுதுன்னா பக்தர் மூலமாக தான் அவங்களுக்கு கிருஷ்ணரை பற்றி தெரிய வருது. And the performance of Harinam Sankirtan is the best advertisement for the devotees and the Krishna consciousness movement in Krishna himself. So பக்தர்களுக்கும் கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்துக்கும் கிருஷ்ணருக்கும் ஒரு அற்புதமான விளம்பரம் அப்படின்னா ஹரிநாம சங்கீர்த்தனம் தான். So when people see this, and the devotees who are performing Sankirtan must be fully absorbed in Krishna consciousness by fully having a very strong, strict and sincere sadhana. ஸோ ஹரிநாமன் சங்கீதனம் பண்ணக்கூடிய பக்தர்கள் ரொம்ப பலமான நேர்மையான சாதனை பண்ணிட்டு இருந்தாங்கன்னா அந்த அவங்களுடைய கிருஷ்ண உணர்வுல அவங்க ஆழ்ந்திருக்கிற கிருஷ்ண உணர்வு அப்படிங்கறது மக்களை அவங்க அனுபவிக்க முடியும். So because when one attends Mangal Aarti every day, when one chants sincerely, when one hears the Srimad Bhagavatam, when one takes only Krishna Prasad, when one reads the Srimad Bhagavatam, they are fully inoculated, or in other words, infused with this internal potency of the Supreme Personality of Godhead. மங்களாரதி அட்டன் பண்றது, காலையில ஜபம் பண்றது, பாகவதம் வகுப்பு அட்டன் பண்றது, பாகவதம் கேட்கறது, பிரசாதம் மட்டுமே சாப்பிடுறது, பிரசாதம் மட்டுமே எடுத்துக்கிறது, இந்த மாதிரி அவங்க முழுமையாக பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டிருந்தாங்கன்னா அவர்களுக்கு இந்த கிருஷ்ண பக்தி அப்படிங்கறது அவங்க முழுவதுமே கிருஷ்ணமயமா ஆகிடுறாங்க. அப்போ அந்த பகவானுடைய சக்தி, அந்தரங்க சக்தி அவங்களுக்கு அந்த பக்தி சக்தி கிடைக்கும். So when one is part of the internal, when one is experiencing the internal potency of the Supreme Personality of Godhead, and one goes out and gives and performs the Harinam Sankirtan, people can hear it, people can feel it. So யார் பகவானுடைய அந்தரங்க சக்தி அதை அனுபவிக்கிறாங்களோ அவங்க வெளியே போய் மக்கள்கிட்ட பேசும்போது மக்களுக்கு அதை உணர முடியும். இவங்க சும்மா பேசல, இவங்க பகவானுடைய அந்தரங்க சக்தி பேசுறாங்கன்னு அவங்களுக்கு உணர முடியும். So when over here when we go and we perform Harinam Sankirtan and we're all like we're standing and we're chanting and we're dancing, it's in ecstasy, it's bliss,
And when people see this, they also want to join us. ஸோ நம்ம பக்தர்கள் எல்லாரும் போய் வந்து ஹரிநாம சிந்தனம் பண்றோம், பாடுறோம், ஆடுறோம், உற்சாகமா இருக்கும்போது அவங்களும் பார்த்து இந்த உற்சாகத்தில் நாமளும் கலந்துக்கணும் ஆசைப்படுவாங்க. And the society in the West is so degraded that most of the people congregate in bars and places similar to that during the night time. மேற்கத்திய நாடுகள்ல கலாச்சார சீரழிவு ரொம்ப மோசமா இருக்கு. அவங்க ஒன்று கூடுறதே பார்லயும் மதுபான கடையில தான் ஒன்று கூடுறாங்க. And because the West is mainly influenced by the Rakshasa culture, everyone becomes more active when the sun sets. ஸோ மேற்கத்திய நாடுகள்ல வந்து ராட்சச கலாச்சாரம் இருக்கிறதுனால அவர்கள் வந்து சூரிய அஸ்தமனத்துக்கு அப்புறம் தான் வந்து அவங்க வந்து ரொம்ப ஆக்டிவ் ஆறாங்க. In Hindi you say Josh, Josh. ஸோ அவங்க வந்து நல்ல உற்சாகமாறது வந்து சாயந்தரம் தான். So they get so enthusiastic. But then when we go and they see us performing this Harinam Sangeeta in ecstasy and bliss, they see, and although they're drunk, although they're drinking, they all just come and they join with us and they start dancing in kirtan with us. அப்போ நாம பக்தர்கள் போய் அங்க ஹரிநாம சங்கீதம் பயங்கர உற்சாகமா வந்து பண்ணும்போது அவங்க எல்லாம் பாக்குறாங்க, அவங்க எல்லாம் போதைக்கு ஆளாயிருக்காங்க, எல்லாம் இருந்தாலும் அவங்களும் வந்து எல்லாரும் வந்து கலந்துக்கிறாங்க ஹரிநாம சங்கீதத்துல. We ask them, can you say Hare Krishna? And they say Hare Krishna. And we make them chant in kirtan with us like this. நாங்க அவங்கள வந்து நீங்க ஹரே கிருஷ்ணா சொல்லுங்க சொல்லி அவங்க சொல்லுவோம், அவங்களும் சொல்லுவாங்க, அவங்களும் வந்து கீர்த்தன்ல பாட சொல்லுவாங்க, அவங்களும் பாடுவாங்க. So and why do they want to do this? Because ultimately everyone in this world is looking for some sort of intoxication. ஏன்னா இந்த உலகத்துல பாத்தீங்கன்னா முடிவா பாத்தீங்கன்னா எல்லாருமே வந்து ஒரு விதமான போதைக்கு வந்து போதையை எதிர்நோக்கி இருக்காங்க, அதுக்காக காத்துக்கிட்டு இருக்காங்க. When one performs Sankirtan, one actually experiences what is known as Hari Rasa Madira. So ஹரிநாம சங்கீர்த்தனம் பண்ணும்போது அவங்க வந்து ஹரி ரச மதிரா அதை வந்து அவங்க அனுபவிக்கிறாங்க. And what this is, it is Hari Rasa Madira. It's an intoxication that one gets when one tastes a sort of rasa with the Supreme Personality of God. மூலமுதற்கடல் பகவானுடைய ரசத்தை அவங்க அனுபவிக்கிறாங்க. So people realize that, hey, instead of getting drunk on alcohol, let's get drunk on whatever these guys are drunk on. நம்ம மதுவை குடிச்சு நம்ம போதை ஆறதை விட இவங்க எல்லாம் என்ன குடிச்சு போதை ஆறாங்களோ அதை இந்த பகவான் நாமத்தை சொல்லி நம்மளும் போதை ஆகும்னு நினைக்கிறாங்க. And when they feel like this, they naturally start making advancement. அவங்க அந்த மாதிரி நினைக்கும் போது அவங்க வந்து கண்டிப்பாக ஆன்மீகத்துல முன்னேறுவார்கள். And of course, when people are drinking in bars, it's hard to sell them a whole set of Srimad Bhagavatam in the bar. So மது அரங்கில் அவங்க குடிச்சிட்டு இருக்கும்போது அவங்களுக்கு போய் முழு செட் பாகவத்தை கொடுக்க முடியாது. We haven't done it yet. அந்த மாதிரி பண்ணல. Maybe by the blessings of all of you Vaishnavas, maybe that'll also become possible. So உங்க எல்லா வைஷ்ணவனுடைய கருணையினால அந்த ஆசீர்வாதத்தினால நாங்க அதையும் செய்ய முடியும்னு நினைக்கிறேன். All of you, make sure you say that, all of you Vaishnavas, maybe that'll also be possible. நீங்க எல்லா பக்தர்களும் நீங்க ஆசீர்வாதம் கொடுத்தீங்கன்னா அதையும் நாங்க பண்ண முடியும். But what we do is we take them small packs of books. We take them a pack of 7 books of Srila Prabhupada. It's a hardbound Srimad Bhagavatam 1.1, Teachings of Lord Chaitanya, Nectar Devotion, Krishna book, Bhagavad Gita as it is, Journey of Self-Discovery, and the Science of Self-Realization. We take it up and we tie it in a bundle, and it's called the Sapta Rishi set. 7 புஸ்தகங்கள், பகவத்கீதை, கிருஷ்ணா புஸ்தகம், தன்னையறிவு விஞ்ஞானம், ஜேர்னி ஆஃப் செல்ஃப் டிஸ்கவரி, அது வந்து தன்னை உணரக்கூடியான பயணம், டீச்சிங்ஸ் ஆஃப் லார்ட் சைத்தன்யா, சைத்தன்ய மகாபுருடைய அறிவுரைகள், பக்தி ரசாமிர்த சிந்து. ஸோ 7 புத்தகங்கள் எடுத்து அதை பேக் பண்ணிட்டு அதை வந்து சப்தரிஷி செட் அப்படிங்கிறாங்க. சப்தரிஷி செட். Yes, Saptarishi. That's what we call it. We call it the Saptarishi. And it's become so famous now that the BBT is also producing the same set that we came up with. இது வந்து ரொம்ப பிரசித்தமானதுனால பிபிடியே வந்து இந்த 7 புத்தகங்களை வந்து சப்தரிஷி செட்னு பிரசுரிக்கிறாங்க. You can look it up on their website later. நீங்க அவங்களுடைய வெப்சைட்ல போய் பார்க்கலாம், பிபிடி வெப்சைட்ல. So
people, we give them this set and we say, you please take this set. You read this set and you will be set. நாம இந்த செட் நீங்க வாங்கிங்க, then you will be set. இத வாங்கியாச்சுன்னா நீ உனக்கு எல்லாம் வாழ்க்கையில வந்து நீ வந்து உனக்கு எல்லாம் நல்லது நடக்கும் அப்படிங்கிறாங்க. And then sometimes people say, no, it's too heavy. So then we give them a smaller pack. It's what we call the Bhakta stack. This is the stack for the Bhaktas, right? So we have the soft-bound Science of Self-Realization. We have the soft-bound Bhagavad Gita. And we have the Ishopanishad and Nectar of Instruction. ஸோ சின்ன ஹார்ட் பவுண்ட் இல்லாமல் அந்த சாஃப்ட் பவுண்டு, அந்த பகவத்கீதை சின்ன புத்தகம் பேப்பர் அட்டை இருக்கும், அந்த பகவத்கீதை, அப்புறம் ஈஷோபனிஷத், தென் Nectar of Instruction and Science of Self-Realization. உபதேசாமிர்தம், தன்னேறு விஞ்ஞானம், இந்த 4 புத்தகங்களையும் பேக் பண்ணி அதை வந்து பக்தா ஸ்டாக் அப்படிங்கிறாங்க. இது வந்து இந்த சின்ன செட்டு கொடுக்குறாங்க. And then they say, this one is so cute. You can even keep it in your bag. You can keep it in your pocket. If you can put it on your head also, we tell them. நான் சொல்றேன், இதை நீங்க உன் பேக்ல வச்சுக்கலாம், உன் பாக்கெட்ல வச்சுக்கலாம், அல்லது நீங்க தலையில கூட வச்சுக்கலாம் அப்படிமோ. And then we tell them, it takes us $10 to print this, but you go big for God. இதை வந்து அச்சிடுறதுக்கு வந்து பிரிண்ட் பண்றதுக்கு $10 ஆச்சு, ஆனா நீங்க வந்து கடவுளுக்காக நீங்க நிறைய கொடுக்கலாம் அப்படின்னு. And so then they say, okay, all right, and then they give us so much money. அதுக்கப்புறம் அவங்க நிறைய கொடுப்பாங்க எங்களுக்கு. All the money that they got to buy their madira or their intoxication. அவங்க என்னெல்லாம் பணம் வந்து மது வாங்குறதுக்கு வச்சிருக்காங்களோ அந்த பணம், whatever money they were going to purchase their intoxication with, அவங்க வந்து அவங்க போதைக்காக என்னெல்லாம் போதை வாங்குறதுக்காக என்னெல்லாம் பணம் வச்சிருந்தாங்களோ அந்த பணத்தை they give that money to us and we sell them the higher intoxication. அவங்க அந்த பணத்தை எங்களுக்கு கொடுக்குறாங்க, நாங்க அவங்களுக்கு உயர்ந்த போதையான வஸ்து அவங்களுக்கு கொடுக்குறோம். They give us $20, they give us $50, they give us $100. We take all. அவங்க வந்து $20, $50 கொடுப்பாங்க, $100 கொடுப்பாங்க. And when they do like this, they naturally have made more advancement than the Smarta Brahmanas in Tamil Nadu. ஏன்னா அவங்க இந்த மாதிரி பண்ணும்போது இந்த தமிழ்நாடுடைய ஸ்மார்த்த பிராமணர்களோட அவங்க அதிக அளவுல முன்னேறி போயிடுறாங்க. Such people become more worshipable than the Smarta Brahmanas in Tamil Nadu who are envious of Krishna. So அந்த மாதிரி மது அருந்தவங்க கூட புரோபாத் புஸ்தகங்களை வாங்கும்போது அவங்க ஆன்மீகத்துல மிகவும் முன்னேற்றம் அடைகிறார்கள். ஸ்மார்த்த பிராமணர்கள் வந்து தமிழ்நாட்டில் இருந்துகிட்டு அவங்க வந்து கிருஷ்ணன் மேல பொறாமை கொண்டிருக்கார்கள். So if it is effective like this over here in the West, why will it not be effective like that in the villages of Tamil Nadu? So மேற்கத்திய நாடுல இந்த மாதிரி நம்ம வந்து புத்தக விநியோகங்கள் பண்றதுல இவ்வளவு அற்புதமா பண்ண முடியும்னா நீங்க தமிழ்நாட்டையும் பண்ண முடியாது. By the performance of mass Harinam Sankirtan, it actually revolutionizes people's consciousness right away. ஹரிநாம சங்கீதம் நீங்க பண்றதுனால மக்களுடைய உணர்வானது புரட்சிகரமாகிறது. And when one's consciousness is raised like this, then they're naturally attracted to the devotees. So அவங்களுடைய உணர்வு வந்து உயர்ந்து மேலோங்கி போன உடனே அவங்க வந்து இயற்கையாகவே பக்தர்கள் மேல வந்து அவங்களுக்கு வந்து ஈடுபாடு கவர்ச்சி ஏற்படுது. Because Krishna says in the Bhagavad Gita, yesham tvantagatam papam jananam punya karmanam tedhvan vamoha nirmukta bhajante mam ridhavrataha. That in order for one to take to my devotional service, those people who are freed from all sins, they take to my devotional service with firm vows and determination. So பகவத்கீதையில 7வது அத்தியாயத்துல பகவான் சொல்றார், யாரெல்லாம் கிருஷ்ண பக்தியை திடமா பண்ணணும்னு நினைக்கிறாங்களோ அவங்க வந்து அவங்க பாவத்திலிருந்து விடுபட்டிருக்க வேண்டும். So now we may see, we go to the temples, these people, they are eating meat, they're drinking alcohol, they're performing sinful activities. அவங்க நம்ம பாக்குறோம், அவங்க வந்து மது அரங்கத்துக்கு போனா அவங்க வந்து மது அருந்திட்டு இருக்காங்க, மாமிசம் சாப்பிட்டு இருக்காங்க, அவங்க வந்து பாவ செயல்கள் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. They are beating their wives. அவங்க மனைவிகளை வந்து அடிச்சிட்டு இருக்காங்க. So all these things are going on. So you may say, how will these people become free of sin? How will they take to Krishna consciousness? So இவங்க எப்படி இந்த பாவத்துல எப்படி விடுவாங்க, எப்படி கிருஷ்ண பக்தி எடுப்பாங்க? The Bhagavatam says, Tasmat Sankirtanam Vishnum. பாகவதம் சொல்லப்பட்டிருக்கு, எனவே சங்கீர்த்தனம் விஷ்ணுடைய சங்கீர்த்தனத்தை செய்யுங்க. It says, Apana samsritim ghoram yannama vivasho grinan tatha sadhva vimuchyeta yadbhiveti swayam bhayam. That
when one chants the holy name of Vishnu, when one chants the holy name of Krishna, all of one's sins are eradicated, and any more sins that he could even perform are also eradicated. And that the fear personified is afraid of the holy name of Krishna. ஸோ பயமே சொரூபமானது பகவானுடைய நாமத்தை பார்த்து பயப்படுறதுனால யார் பகவானுடைய நாமத்தை உச்சரிக்கிறாங்களோ அவங்க வந்து எல்லா விதமான பாவங்களிலிருந்தும் உடனடியாக விடுபடுகிறார்கள். Ultimately, these are living entities. Jiva Swarupa Krishna Nityadas, Krishna Tata Shachati Veda Ved Prakash. That the eternal constitutional position of every living entity is to be the servant of Krishna. ஸோ ஒவ்வொரு ஜீவாத்மாவுடைய உண்மையான நிலை என்னன்னா, சொரூப நிலை என்னன்னா, அவன் வந்து கிருஷ்ணனுடைய பக்தன், கிருஷ்ணனோட இருக்கணும் அவன். So if that is their thing, then naturally when they hear the chanting of the holy names of Krishna, their consciousness is uncovered. அப்போ அவங்க பகவான் கிருஷ்ணனுடைய நாமத்தை கீர்த்தனம் பண்ணும்போது கேட்டாங்கன்னா அவங்களுடைய உணர்வானது அந்த திரையிலிருந்து விளக்கப்படும், அந்த திரை விளக்கப்படுது. And we see and we can understand this because Krishna says in the Bhagavad Gita, Sarvasya chaham hridisani vishto mata smatirgyanam apohanam cha vedesha sarve rahameva vedya vedanta krit veda vid eva chaham. From Krishna comes remembrance, knowledge and forgetfulness. He is the one who wrote the Vedas. He is the one who is the compiler of the Vedas. He is the one who should be known by the Vedas. He is the one that must be found after all the research one does in the Vedas. So Krishna will naturally give them knowledge and remembrance of their eternal constitutional position. ஸோ நீங்க ஹரிநாம சங்கீதம் பண்ணும்போது அவங்க ஹரிநாமோட சங்கீதம் கேட்டு அவங்களுடைய உணர்வு வெளியே வந்ததுன்னா பகவான் பகவத்கீதையில சொல்றார், சர்வசிச்சாகம் ஹிருதி சந்தி விஷ்டோ. ஸோ எல்லோருடைய இதுவும் பரமாத்மா வீற்றிருக்கிறேன், என்னிடமிருந்து ஞாபகமும் மறதியும் அறிவும் வருகிறது, வேதத்தை தொகுத்தவனும் நானே, வேதாந்தத்தை அறிந்தவனும் நானே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் சொல்றார். அப்போ வந்து யாரு வந்து கிருஷ்ணனுடைய நாமத்தை கேட்கிறாங்களோ அவங்களுக்கு பகவான் பரமாத்மாவை உள்ள இருந்து அவங்களுக்கு வந்து இந்த ஞாபகத்தையும் அறிவையும் கொடுக்கிறார். Because even if we see the pastimes of Sri Nityananda Prabhu, Mahaprabhu gave him an instruction, you please don't come. Suno Nityananda, Suno Haridas. He told them, he told Haridas Thakur and Nityananda, you go and you preach the message. And he specifically told Nityananda Prabhu, you please do not return to Jagannath Puri. You stay and preach in Bengal. So நித்யானந்த பிரபுட்ட வந்து சைதன்ய மகாபிரபு சொல்றார், நீ ஜெகநாதபுரிக்கு வராத, நீ வந்து வங்காளத்திலே இரு அப்படின்னு சொல்றார். He told them, Jare dekho tare kaho Krishna upadesh. Whoever you see, whatever you do, you tell them about Krishna. So நித்யானந்த பிரபுட்ட சைதன்ய மகாபிரபு சொல்றார், நீ ஜாரே தேக்கோ காரே கஹோ, யாரை பாக்குற அவங்கள்ட்ட வந்து நீ கிருஷ்ண உபதேசம் சொல்லு. And he told them, but God Nityananda, he changed his mind. ஆனா நித்யானந்த பிரபு அவருடைய மனசை மாத்திட்டார். He said, instead of preaching the glories of Krishna, I'll preach the glories of Sri Chaitanya Mahaprabhu. நான் கிருஷ்ணனுடைய புகழ பரப்பு போல சைதன்ய மகாபிரபுடைய புகழ பரப்புறாங்க. Therefore, he went and he preached the glories of our Lord Chaitanya. It says that he would go at the doorstep of everyone and tell them, with a straw between my teeth, I beg you to please chant the names of Sri Chaitanya Mahaprabhu and become his devotee. And if you do so, I will become your servant. So நித்யானந்த பிரபு வீடு வீடா போய் கதவை தட்டி அவங்கள்ட்ட என்ன வரணும்னா, நான் என்னுடைய பல்லுக்கு இடையில வந்து புல்ல வச்சுக்கிட்டு, அதாவது பணிவா அவன் காலில் விழுந்து நமஸ்காரம் பண்ணி கேட்கிறேன், நீ ஸ்ரீ சைதன்ய மகாபிரபு வந்து சரணட, நீ சைதன்ய மகாபிரபுக்கு சரணடைஞ்சு அவருடைய பக்தரானா நான் உன்னுடைய சேவன் ஆகிறேன் அப்படிங்கிற. He said that when Nityananda Prabhu would go into a village, the first, just like how you all are following the footsteps of Nityananda Prabhu, this also could be done. That when Lord Nityananda would enter into a village, the first thing he would do is he would perform amazing Sankirtan, he would perform amazing Harinam. நித்யானந்த பிரபு ஒரு கிராமத்துக்கு முதல்ல போகும்போது அங்க போனோம்னா அங்க பெரிய ஹரிநாம் சங்கீதம் நடத்துவாரு. And looking at this, all the people would be so attracted. So அதை பார்த்து எல்லாருமே வந்து அவங்க எல்லாருமே கவரப்படுவார்கள். So when the devotees are going into the villages, or when devotees are performing Harinam anywhere, they could constantly remember the lotus feet of Sri Chaitanya Mahaprabhu. And when one remembers Lord Chaitanya, even what is extremely difficult becomes very easy. Even the impossible becomes possible. When one forgets Lord Chaitanya, even the possible becomes impossible. So
அவங்க ஹரிநாம சங்கீதம் பண்ணிட்டு கிராமத்துக்குள்ள போகும்போது எல்லாருமே சைத்தன்ய மகாபுரு நினைக்கிறாங்க. அப்ப சைத்தன்ய மகாபுரு நினைக்கிறதுனால எது வந்து அசாத்தியமோ அது சாத்தியமாகும். ஆனா சைத்தன்ய மகாபுரு மறந்துட்டோம்னா எது சாத்தியமோ அது அசாத்தியமாயிடும். So by doing like this, people will naturally be attracted. இந்த மாதிரி ஹரிநாம சங்கீதம் பண்றதுனால மக்கள் வந்து இயற்கையிலே வந்து கவரப்படுகிறார்கள். So when people are naturally attracted, then one can start preaching to these people. So மக்கள் எப்ப வந்து இயற்கையாகவே வந்து அவங்களுக்கு வந்து கவர்ச்சி வருதோ கிருஷ்ண பக்தி மேல, அப்ப வந்து நீங்க மிக எளிமையாக பிரச்சாரம் பண்ண முடியும். Actually, we will consider it a great fortune that whenever we visit India, whenever our devotees, our brahmacharis from our ashram, we visit India, it might be in a few years, we would like to join you devotees and take and assist you in your preaching efforts. So நாங்க எப்போதெல்லாம் இந்தியாவுக்கு வரோமோ கண்டிப்பாக வந்து உங்களோட சேர்ந்து வந்து உங்களுக்கு வந்து இந்த பிரச்சார செயல் இதுல வந்து நாங்க வந்து உங்களுக்கு வந்து உதவி செய்யணும்னு நினைக்கிறோம். Actually, the person you are talking to is like one of the worst members of the ashram. I'm not going to say this. So no, say this is the truth. பிரபு சொல்றாரு, நீங்க வந்து ரொம்ப இந்த பிரம்மச்சரிய ஆசிரமத்துல இருக்கிற மோசமான ஆள், அதாவது பிரபு பத்தி அவரே தாழ்வா சொல்றாரு, நான் இருக்கல மோசமான ஆள் அப்படிங்கிறாரு. And but this just like when in order for when something is done, they send a peon or they send someone insignificant. Somehow I'm speaking right now. So ஒரு விஷயத்துக்கு வந்து ஏதாவது வாங்கணும் பொண்ணு வந்து ஒரு பியூன் அனுப்புவாங்க, அது மாதிரி வந்து நான் இப்ப உங்கள்ட்ட பேசிட்டு இருக்கேன். But there's so many more nice devotees here in this ashram, and see, although I'm dark like a Shudra, these people, they look all like Vaikuntha men. So நான் பாத்தீங்கன்னா ஒரு கருப்பா சூத்திரமா இருக்கேன். ஆனா நீங்க மற்ற பக்தர்லாம் பாத்தீங்கன்னா அவங்க எல்லாம் வந்து வைகுண்ட வாசிகள் மாதிரி இருப்பாங்க. We have so many nice devotees here. We are making more and more, we're bringing more and more people into Krishna consciousness. And they come, initially they look like hippies. But when they come in and they shave up and they have tilak on their forehead and kantimala around their neck, they look like they've just descended from Vaikuntha. So நிறைய பக்தர்கள் இருக்காங்க, நிறைய புதுசா பக்தர்கள் வராங்க. அவங்க வந்து மொட்டை அடிச்சு குடுமி வச்சு திலக் போட்டு கண்டிமாலா போட்டு அவங்க வந்தோன்னா அவங்க வந்து வைகுண்ட வாசி மாதிரி ஆயிடுறாங்க. So when we come, we can put these nice dancing white elephants in front. நாங்க வரும்போது இந்த டான்சிங் நடனம் ஆடக்கூடிய வெள்ளை யானைகளை வந்து கூட்டு வர்றோம் உங்க ஊர்களுக்கு. And then that'll also be very attractive. அதுவும் ரொம்ப கவர்ச்சிகரமா இருக்கும். தேங்க்யூ பிரபு. That'll be very nice. We can ask Guru Maharaj what he thinks about this. Sure, Guru Maharaj already sent us from Russia. Around 10 devotees or 14 devotees came. We went on a 1 week tour here throughout South Tamil Nadu. Wow, amazing. So போன வருஷம் ரஷ்யால இருந்து ஒரு 10-14 பக்தர்கள் வந்தாங்க. அவங்களை நம்ம வந்து தமிழ்நாடு தென் தமிழகத்துல கூட்டு போனோம். And it's like this, that'll also be nice. But right now, when we go into the villages, we can tell when people are attracted to a Harinam Sankirtan, then we can actually, what we can do is we can see those people are really interested and single in on some of them. What would those people are interested? When people see us perform Harinam Sankirtan, and you can see that some of them are interested, then we single in on them, we give them all our attention. So நம்ம ஹரிநாம சங்கீதம் பண்ணி பக்தர்கள் அவங்க வந்து மக்கள் வந்து ஈடுபாடு காமிச்சாங்கன்னா அதுக்கப்புறம் நீங்க வந்து அவங்க மேல கவனம் செலுத்துங்க. And then we can preach to them very nicely. அதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு நல்லா நீங்க பிரச்சாரம் பண்ணலாம். We can make sure they take all of Srila Prabhupada's books. So அவங்க எல்லா ஸ்ரீல பிரபுபாதர் எல்லா புத்தகங்களும் வாங்குறோம், நம்ம அவங்களுக்கு வந்து நம்ம கவனம் செலுத்தி அவங்க வாங்க வைக்கலாம். And then we can find more people like this. We can say, okay, so you are giving like this. So you have so many friends in your villages. Get all of them and we'll do a big pandal program. So அதுக்கப்புறம் நம்ம அவங்க வந்து ஓகே இவ்வளவு நல்லா பண்ணிட்டு இருக்கீங்க, நீங்க உங்க ஊர்லயே ஒரு பெரிய ஒரு பந்தல் புராணம் போடுவோம், கூப்பிடுங்க எல்லா மக்களையும் கூப்பிடுங்கன்னு சொல்லலாம். Actually, it's very much our desire ever since we saw the lecture of Guru Maharaj talking with Vedanarayan Prabhu,
that we somehow or other can try to support this project. ஸோ தவத்திரு பக்திதாஸ் மகாராஜ் குரு மகாராஜ் வந்து வேதநாராயணன் என்னோட பேசுறதுல இருந்து அந்த வீடியோவை பார்த்ததுல இருந்தே எப்படியாவது வந்து இந்த தென் தமிழகத்துல கூட இவங்களுக்கு வந்து உதவி பண்ணணும், ஹெல்ப் பண்ணணும், அவங்க கூட வந்து சேவை செய்யணும்னு எங்களுக்கு ரொம்ப ஆசை, நீண்ட நாள் ஆசை. But after all, we are insignificant brahmacharis. We thought, what would we be able to help them? ஸோ நாங்கெல்லாம் ஒரு சாதாரண பிரம்மச்சாரிகள், நாங்க என்ன உதவி பண்ண முடியும்? But now somehow the other Krishna has given us the opportunity to serve all of you. இப்போ கிருஷ்ணா எங்களுக்கு ஒரு வாய்ப்பு கொடுத்துருக்காரு உங்க எல்லாருக்கும் நான் சேவை செய்யறதுக்கு. And in retrospect to this, I was thinking about the pastime of Srila Prabhupada helping his disciples buy the 55th Street Temple in New York. So Srila Prabhupada நியூயார்க்ல 55வது தெருல வந்து கோயில் வாங்கின அந்த ஒரு விஷயத்தை நான் வந்து பிறகு நினைவு கூறுறேன். I don't know how aware anyone is here about the 55th Street Temple in New York, but we went to go see it. They sold it now, unfortunately. But it is the most magnificent building that the devotees have ever owned. So 55வது தெரு நியூயார்க்ல இருக்கக்கூடிய அந்த கோயிலை வந்து பிரபுபாதர் அந்த சிஷ்யர்கள் வாங்குறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணாரு. இப்போ அந்த துரதிருஷ்டமா அந்த கோயில் வந்து விற்கப்பட்டுருச்சு. ஆனா ஒரு ரொம்ப அருமையான ஒரு அந்த பில்டிங், அந்த கட்டடம் வந்து அந்த கோயில் வந்து அருமையான கோயில் அது. It is beautiful 14-story building. 14 மாடி கட்டடம் அது. And there used to be 4 inches worth of each letter saying Hare Krishna all the way down to the foot. So அந்த 14 மாடி கட்டடத்துலயும் வந்து ஹரே கிருஷ்ணான்னு எழுதியிருக்கும் அதுல. And the devotees who were going to who Prabhupada gave as the instruction to buy the building, they had worked hard all year and they somehow or other collected $1 million. ஸோ பிரபுபாத் இந்த இடம் வாங்கணும்னு சொன்னோன்னே பக்தர்கள் எல்லாம் சேர்ந்து எப்படியோ கஷ்டப்பட்டு $1 million வந்து ஃபண்ட் ரைஸ் பண்ணிட்டாங்க. And then Srila Prabhupada came and he saw these devotees and then he told them, okay, so where's the money for the temple? பிரபுபாதர் வந்தாரு. அப்போ சரி நீங்க எவ்வளவு வசூல் பண்ணிருக்கீங்க கோயில் வாங்குறதுக்குன்னு கேட்டிருக்காரு. And the devotees told him, Prabhupada, here's the money. He said, okay, I'm taking this $1 million for Juhu. You have to collect again. So நீங்க இந்த பணம் வசூல் பண்ணிருக்கீங்க, இந்த $1 million நான் வந்து ஜூஹு பாம்பேல கோயில் வாங்குறதுக்கு யூஸ் பண்ண போறேன். So the devotees had to start from scratch. மறுபடியும் பக்தர்கள் முதல்ல இருந்து மறுபடியும் ஆரம்பிச்சாங்க. So they were scratching their head. So அவங்க வந்து தலையை சொரிய ஆரம்பிச்சாங்க. They were thinking, what should we do now? இப்போ நம்ம என்ன பண்றது? So Prabhupada, being the transcendental genius that he is, he sanctioned the idea that the BBT will give $250,000 worth of books to the devotees in New York for free, and they can sell these books, and with the money that they get from these books, they can again buy this skyscraper building. அப்போ சில பிரபுபாதர் வந்து அவர் திவ்யமான புத்தி உடையவர். அவர் வந்து சொன்னார், பிபிடி அமெரிக்கா பிபிடி வந்து என்ன பண்ணுன்னா, யாரோ somebody is disturbing. Prabhu, you can unmute yourself. Can you hear Prabhu? Yeah. பிரபுபாத் என்ன பண்ணாருன்னா, அமெரிக்கா பிபிடி, நார்த் அமெரிக்கன் பிபிடி வந்து ஒரு $1 million கால் பங்கு, அதாவது வந்து 2,00,000. how much it is? $250,000. So 250,000. You could say maybe $250,000. $2,50,000, அதாவது $10,00,000. $2,50,000 வந்து புக்கு வந்து உங்களுக்கு கொடுத்துருவாங்க நியூயார்க் பக்தர்களுக்கு. நியூயார்க் பக்தர்கள் வந்து அந்த புத்தகங்களை விற்று அதுல இருந்து வரக்கூடிய பணத்தை வச்சு நீங்க இந்த கோயிலை வாங்கலாம் அப்படிங்கிற. So being inspired by that, we are also trying to see we by somehow by Krishna's mercy and by the help of some people here in America,
we are also we are sending about 100 Srimad Bhagavatam sets for this party. ஸோ பிரபுபாதருடைய கருணையினாலும் பக்தருடைய கருணையினாலும் இங்க அமெரிக்காவில் இருக்கக்கூடிய பக்தருடைய கருணையினாலும் நாங்க வந்து 100 பாவத செட் உங்களுக்கு அனுப்பலாம்னு இருக்கோம். So we want to give these sets to the devotees to please take these sets, use them as much as possible in Krishna service, distribute them, get Lakshmi from them, and use this Lakshmi to expand the preaching there. ஸோ இந்த பாகத்தை வாங்கிக்கோ, நீங்க இதை வந்து பாகத்தை வந்து விநியோகம் பண்ணுங்க, அதுல இருந்து வரக்கூடிய லட்சுமி வச்சு நீங்க வந்து உங்களுடைய பிரச்சாரத்துக்கு பயன்படுத்துங்க, பிரச்சாரத்தை வந்து விரிவுபடுத்துங்க. And because you see all these Christian missionary rascals, what do? They simply get money from the West and they give it to the preachers in India, and they say if you convert so many people, they will give you so much money. If you convert a Brahmana, we will give you 2 lakh rupees. Like this is what they do. ஸோ இந்த கிறிஸ்துவ மிஷனரி என்ன பண்றாங்க, அவங்களும் வந்து ரூபாய் அனுப்பிச்சு நீங்க வந்து ஒரு ஆளை கன்வெர்ட் பண்ணா இவ்வளவு ரூபா தரோம், ஒரு பிராமணன் நீங்க வந்து கிருஷ்ணனை மாத்தினீங்கன்னா உங்களுக்கு 2 லட்சம் ரூபாய் தரான்னு சொல்லி அந்த மாதிரிலாம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. So when they do like this, this is just nonsense. And what we in Hyderabad used to call these people, we used to have a very derogatory term for the Christians who converted, for the guys, for the Hindus or whoever who converted to Christianity. We used to have a derogatory term for them, and the name for them was biryani packets. ஸோ இதுல ஆந்திராவில் நாங்க வந்து இந்த மாதிரி பண்ணிட்டு இருக்க ஆட்களை வந்து நாங்க கிறிஸ்துவ மிஷனரிகள் அவங்கள பார்க்கும்போது நாங்க அவங்களுக்கு ஒரு கேவலமான பேர் வச்சிருக்கோம். வாட் இஸ் தி நேம் பிரபு? பிரியாணி பாக்கெட். பிரியாணி பாக்கெட். ஹைதராபாத் பிரியாணி பாக்கெட். Yeah, exactly. So we used to call them like this because the Christians would come and say, hey, you convert into Christianity, we will give you chicken biryani every day. நீ இந்த கிறிஸ்துவ மதத்துக்கு மாற நாங்க உங்களுக்கு ஒவ்வொருத்தருக்கும் வந்து சிக்கன் பிரியாணி கொடுக்குறோம் டெய்லி. So then they think, wow, great, I can get chicken biryani. Sure, I'll convert to Christianity. அப்ப நான் டெய்லியே சிக்கன் பிரியாணி சாப்பிட போறேன், சரி நான் மாறிக்கிறேன் அப்படிங்கிறாங்க நிறைய பேர். And like this, 1 or 2 generations of Christians have come into some parts of Hyderabad. அதனால பாத்தீங்கன்னா ஹைதராபாத்ல வந்து 1 அல்லது 2 தலைமுறை வந்து கிறிஸ்துவ வந்துட்டாங்க. So that's why we call these people biryani packets. அதனால பிரியாணி பாக்கெட் நாங்க சொல்றோம். But now if someone else comes and tells them, you see, what we'll do when if you plan to convert into our religion, not only will we give you some biryani packets, we will also give you some alcohol, then they'll again convert. So அவங்க வந்து இல்ல நாங்க பிரியாணி பாக்கெட் மட்டும் உங்களுக்கு வந்து இதுவும் தரோம், மதுவும் தரோம் அப்படின்னா அவங்க மறுபடியும் மாறாமாங்க. So again they'll come. So instead of doing like this, if Srila Prabhupada's books are there, then instead of getting people attached to chicken or alcohol, we get them attached to the Siddhanta. So நம்ம பிரபுபாத் புஸ்தகம் கொடுத்தோம்னா அவங்க வந்து சிக்கனுக்காகவோ மதுவுக்காகவோ அடிமையாகாம அவங்க வந்து உண்மையான சித்தாந்தம் அவங்களுக்கு கிடைக்கும். Because if once one is attached to the Siddhanta, then nothing can stop him from performing devotional service. சித்தாந்தத்து மேல அவங்க பற்றுதல் கொண்டாச்சுன்னா அவங்க பக்தி தொண்டை வந்து யாராலும் நிப்பாட்ட முடியாது. The basis of the Krishna consciousness movement is Vairagya Vidya Nisha Bhakti Yoga Shikshamrita Eka Purusha Purana Shri Krishna Chaitanya Sharidhari Kripam Buddharyastamaham Prabhadye. That the basis of the Krishna consciousness movement is Bhakti along with Vairagya Vidya. We perform Bhakti Yoga, and along with the performance of Bhakti Yoga, Vairagya is naturally developed. So, Krishna Bhakti நம்ம பண்ணும்போது இயற்கையாகவே வந்து வைராகிய வித்யம் அதுவும் வளர்ச்சி அடையும், பற்றற்ற தன்மை. So when one becomes attached to the Siddhanta, when one becomes attached to the philosophy of Krishna consciousness, one becomes attached to Krishna, then no amount of biryani packets or alcohol bottles will convert these people. So ஒரு முறை அவங்க வந்து கிருஷ்ணனுடையும் கிருஷ்ணனுடைய சித்தாந்தத்திலையும் இந்த தத்துவத்திலையும் அவங்க வந்து அவங்களுக்கு வந்து ஈடுபாடு வந்துருச்சு, கவர்ச்சி அடைஞ்சிட்டாங்கன்னா அவங்க வந்து மது பாட்டிலுக்காகவோ அல்லது பிரியாணிக்காகவோ மாற மாட்டாங்க. Because the material world is considered to be a forest fire of material existence. இந்த பௌதிக உலகமானது ஒரு காட்டு தீ,
இந்த பௌதிக இருப்புங்கிறது காட்டு தீ போல. It is a very hot place. இது ரொம்ப வெப்பமான பகுதி. I'm sure all of you can definitely agree, being in Tamil Nadu, that it's a really hot place. நீங்க தமிழ்நாடுனா உங்களுக்கு தெரியும் தமிழ்நாட்டுல எவ்வளவு வந்து வெப்பம் இருக்குன்னு. But what people really need is they need to actually taste the shelter of Krishna consciousness. So அவங்க வந்து கிருஷ்ண உணர்வு அப்படிங்கிற அந்த ஆனந்தத்தை அனுபவிக்கணும். Therefore, we want to go give them the shade of the moonlight emanating from Lord Nityananda's lotus feet. Nitai pada kamala koti chandra shishitala jai jai jagata jugai. அவங்களுக்கு வந்து நம்ம வந்து குளிர்ச்சியான நித்யானந்தருடைய தாமரை திருவடி அப்படிங்கிற கோடி சந்திரனுடைய அந்த குளிர்ச்சியான வெளிச்சத்தை நம்ம கொடுத்தோம்னா அவங்க வந்து அந்த குளிர்ச்சி அனுபவிப்பாங்க. So when we go and we give them a full Krishna conscious package, then people will naturally be very attracted to Krishna consciousness. அவங்களுக்கு முழுமையான கிருஷ்ண உணர்வு அப்படிங்கிற நம்ம அந்த விஷயத்தை கொடுக்கும் போது அவங்க வந்து கண்டிப்பாக கிருஷ்ண பக்தியில வந்து கவரப்படுவார்கள். Ultimately, wherever we are, whichever part of the world we are, you may be in New York City, you may be in whichever village you are in any part of the world. Our ultimate strategy is prasadam, book distribution, and harinam. So நீங்க எங்க இருந்தாலும் சரி, அமெரிக்கால இருந்தாலும் சரி, எந்த கிராமத்துல இந்தியால இருந்தாலும் சரி, எங்க இருந்தாலும் சரி, முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா ஹரிநாம சங்கீர்த்தனம், பிரசாத விநியோகம், புஸ்தக விநியோகம். This is our program. இதுதான் நம்மளுடைய ப்ரோக்ராம். Because this is Lord Chaitanya's program. ஏன்னா இது சைதன்ய மகாபிரபுடைய திட்டம். And this program cannot be changed because this program is Sanatana. இந்த இந்த ப்ரோக்ராம் வந்து மாற்ற முடியாது, ஏன்னா இது வந்து சனாதன நித்தியமான விஷயம் ப்ரோக்ராம். There's many demons who try to come and kill Sanatana Dharma. So நிறைய அசுரர்கள் சனாதன தர்மத்தை அழிக்கிறதுக்காக வராங்க. But Sanatana Dharma cannot be killed because it's Sanatana. ஏன்னா சனாதன தர்மத்தை அழிக்க முடியாது, ஏன்னா அது சனாதன. So we just perform this, ultimately there is no exact formula as to you do like this and exactly do like that and you exactly do like this. It's not like that. The thing is, the principle is that we must be absorbed in the Siddhanta, we must be absorbed in Krishna consciousness, and we must be eager to give out this message. So நீங்க வந்து சின்ன டெக்னிக் இருக்கு, இப்படி அக்யூரேட்டா இப்படி பண்ணுங்க அப்படி பண்ணுங்க, அந்த டெக்னிக்லாம் கிடையாது. கொள்கை என்னன்னா நீங்க கிருஷ்ண உணர்வுல மூழ்கி இருக்க வேண்டும். அந்த கிருஷ்ண உணர்வு நீங்க அடுத்தவங்களுக்கு கொடுக்கணும். Sometimes we can just see that when we're distributing books, we come across people whose language we don't speak at all. சில நேரங்கள் நாங்க புத்தகம் விநியோகம் பண்ணும்போது ஒரு சிலர் அவங்க பேசுற பாஷை எங்களுக்கு தெரியாது. I was listening to this lecture of my spiritual master called "Felicitating the Book Distributors." So என்னுடைய குரு மகாராஜுடைய உபன்யாசம் கேட்டிருந்தேன், புத்தக விநியோகஸ்தர்களுக்கு ஒத்துழைக்கிறது. Yeah, so in that lecture he says that I'm all of your spiritual master. He's addressing his disciples. I'm also all of your spiritual master. And I'm telling you one thing, Srila Prabhupada is very pleased. Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur is very pleased. I am also very pleased if someone distributes books in the Arabic language. So, Guru Maharaj சொன்னார், கிருஷ்ண திருத்திடுவார், பிரபுபாத திருவார், நானும் திருத்திடுவார், யாராவது வந்து இந்த புத்தகங்களை வந்து அரபிக் மொழியில கொடுத்தா எனக்கு ரொம்ப திருப்தியா இருக்கும். So our whole existence is for the pleasure of Guru and Gauranga. நம்மளுடைய வாழ்க்கையே வந்து குருநாதரையும் கௌரவங்களையும் திருப்திப்படுத்துறதுக்காக மட்டும்தான். Every breath that we take, everything that we do is only meant for their service. So நம்மளுடைய ஒவ்வொரு மூச்சும், நம்மளுடைய ஒவ்வொரு நொடியும் அவங்களுக்கு சேவை செய்யறதுக்காக தான். If we cannot do this, there's no point in living. இதை நம்ம செய்யலைன்னா நம்ம வாழ்ந்து பிரயோஜனம் கிடையாது. So we thought, oh my God, if you don't distribute these Arabic books, how will we, Guru Maharaj is saying the easy way to please him, so we should do something. ஓ, குருநாதர் சொல்லிருக்கார், ஈஸியா நீங்க என்ன திருப்திப்படுத்தணும்னா அரபிக் மொழியில புத்தகத்தை கொடுங்க அப்படின்னாரு. அப்ப நம்ம இதை செஞ்சாகணும். So somehow the other we ordered some Arabic books. We ordered Arabic Bhagavad Gita, and we took it out on the streets. அப்ப நம்ம அரபிக் பகவத்கீதா ஆர்டர் பண்ணி வாங்கிட்டோம். அதை நாங்க தெருவுக்கு எடுத்துட்டு போனோம்.
And somehow or the other we came across some Arabic people in New York. நம்ம எப்படியோ வந்து தெருக்கள்ல வந்து அரபிக் மக்களையும் சந்திச்சோம் நியூயார்க்ல. And we didn't know what to tell them because they didn't speak English and we didn't speak Arabic. ஏன்னா நாங்க வந்து அவங்க இங்கிலீஷ் பேசல, எங்களுக்கு அரபி மொழி தெரியாது. So we would just go keep the books in their hands. நாங்க வந்து அந்த புத்தகத்தை கொண்டு அவங்க கையில வச்சிருவோம். And we would start singing them a bhajan. அவங்களுக்கு வந்து நம்ம ஒரு பஜனை பாட்ட பாடுவோம். We used to sing Nitai Pada Kamala Koti Chandra Sushitala Jechai Jagata Jura. We used to sing a bhajan to them like this. நாங்க வந்து நிதாய் பத கமலா கோடி சந்திர சுஷிதலாங்கிற அந்த பஜனை பாடுவோம். And then when they would just be staring at us and we would be staring at them and we would be singing like this, then something would happen and they would feel very inspired and they would take out some money from their pocket and give it to us and purchase a Gita and go away. So நாங்க வந்து அப்படியே இந்த பாட்டை பாடிட்டே இருப்போம். எங்களை பார்ப்பாங்க, நாங்க அவங்களை பார்ப்போம். அப்போ அவங்க வந்து உடனே வந்து அவங்களுக்கு வந்து ஒரு உற்சாகம் வந்து அவங்க வந்து பர்ஸ் எடுத்து எங்களுக்கு ரூபாயை கொடுத்துட்டு அந்த புக்கை வாங்கிட்டு போயிருவாங்க. Sometimes, even when we meet someone who speaks Korean, we actually have this very qualified God siblings, Somaka Prabhu and Machita Mataji, who are translating Srila Prabhupada's books into Korean. Their names, Prabhu? Somaka Prabhu is the husband and the wife is Machita Mataji. She's Korean and they are translating Prabhupada's books and Guru Maharaj's books into Korean language. So Prabhupada புத்தகங்களையும் குரு மகாராஜ் புத்தகங்களையும் வந்து கொரிய லாங்குவேஜ், கொரிய மொழியில வந்து மொழிபெயர்த்துட்டு இருக்காங்க. ஒரு ஹஸ்பண்ட் வைஃப் 2 பேர், மாதாஜி, அது மாதாஜி பிரபுஜியும். So they translated the Korean, the Sri Chaitanya Mahaprabhu into the Korean language. So Sri Chaitanya Mahaprabhu வந்து அப்படிங்கிற சின்ன புத்தகம் இருக்கு, அந்த புத்தகத்தை வந்து கொரியன் லாங்குவேஜ்ல மொழிபெயர்த்திருக்காங்க. So we met some Buddhist monks from Korea. நாங்க வந்து கொரியால இருந்து வந்த புத்த பிக்ஷுக்களை பார்த்தோம். We went and gave them all the books we had in Korean, including Guru Maharaj's book. என்னெல்லாம் கொரியன் புத்தகம் இருந்தோ எல்லாத்தையும் குரு மகாராஜ் புக்கையும் சேர்த்து நாங்க கொண்டு அவங்கள்ட்ட கொடுத்தோம். And we kept the books in their hand. We said Nitai Gunamani Amar, Nitai Gunamani, Nitai Gunamani Amar, Nitai Gunamani, and we just kept chanting these different bhajans to them. So அவங்க கையில இந்த எல்லா கொரியன் புத்தகங்களையும் கொடுத்துட்டு அவங்க முன்னால வந்து இந்த நிதாய் குண மணியவான் அப்படின்னு சொல்லி அந்த பஜனை பாட்டை பாடிட்டே இருந்தோம். And by chanting like this, again they felt very inspired and they took their money out and they gave us the money and they took these books back to Korea. So அவங்களும் ரொம்ப உற்சாகம் அடைஞ்சு அவங்களும் வந்து பணத்தை எடுத்து கொடுத்துட்டு அந்த புத்தகங்களை வந்து கொரியாக்கு எடுத்து போயிட்டாங்க. And just by doing like this, they started taking the books and we reached some level of success. So இந்த மாதிரி நம்ம வந்து கண்டிப்பாக வந்து புத்தகங்களை விநியோகம் பண்ணிட்டு இருக்கோம். நமக்கு கண்டிப்பா ஒரு சில அளவுக்கு வெற்றி வேணும். So the point is that even if we don't know someone's language or if we don't know exactly how to communicate with these people, if their desire is there, then everything else will be manifest. So நமக்கு அவங்களுடைய மொழி தெரியல, அவங்கள்ட்ட என்ன பேசணும் தெரியல அப்படின்னா கூட நம்மளுடைய தீவிரமான ஆசை இருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக வந்து பகவான் வந்து அதுக்காக வழி விடுவார். And so it's like this. Ultimately, if the desire to preach Krishna consciousness is there, then it has to be preached. So கிருஷ்ண பக்தி பிரச்சாரம் பண்ணணுங்கிற ஆசை இருந்தனாலே கண்டிப்பா வந்து பிரச்சாரம் பண்ணுவோம் நம்ம. And because Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur repeatedly used to say, "Pran ate jar he he to prachar." Only those people who have life can preach Krishna consciousness. பக்திசித்தர் டாகூர் சொல்வார், யாரு உயிரோடு இருக்காங்களோ அவங்க தான் பிரச்சாரம் பண்ண முடியும். If you don't have life, how will we preach? உயிர் இல்லைன்னா எப்படி நீங்க பிரச்சாரம் பண்ண முடியும்? Now there's so many things which are bogusly going on within our own society, where people think feeding the poor, giving school children shoes, God knows what else is devotional service. இஸ்கான்லயே வந்து பலவிதமான போலியான விஷயங்கள் போயிட்டு இருக்கு. ஏழைகளுக்கு உணவளிக்கிறது, அப்புறம் வந்து பள்ளிக்கு போற குழந்தைங்களுக்கு வந்து ஷூ வாங்கி தரது, இந்த மாதிரி வந்து போலியான விஷயங்கள் என்னெல்லாம் நடக்குது தெரியல இஸ்கான்ல. They want to open hospitals, they want to open God knows what else and become more popular among the public. அவங்க வந்து ஆஸ்பத்திரி ஓபன் பண்ணணும், இன்னும் பொதுமக்களுக்கு நடுவில் நம்ம வந்து ரொம்ப பிரசித்தமாகணும்னு நினைக்கிறாங்க.
their desire has become more to please the common public than Krishna himself. ஸோ அவங்களுக்கு ஆசை என்னன்னா பொதுமக்களை திருப்திப்படுத்தணும்னு நினைக்கிறாங்க தவிர கிருஷ்ணரை திருப்திப்படுத்தணும்னு நினைக்கிறது கிடையாது. But this is all a whole bunch of nonsense. ஆனா இதெல்லாமே ரொம்ப அபத்தமான விஷயம். Because we find that Srila Prabhupada spoke directly against these things. ஏன்னா சில பிரபுபாதர் நேரடியாகவே இந்த மாதிரி பண்ணக்கூடாதுன்னு எழுதியிருக்கிறார். Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur was once informed that he had a very fired up disciple, and the disciple went and preached properly about Sri Chaitanya Mahaprabhu, and he criticized some bogus rascal like Ramakrishna or someone like that. So Bhaktisiddhanta Thakur நேரடியா போய் வந்து சைதன்ய புகழ்ந்து பேசி ராமகிருஷ்ணர் வந்து அவங்க வந்து எழுதி பேசுறார். And he was informed that so many people were very upset with this lecture. So அந்த உபன்யாசத்தை கேட்டு நிறைய பேர் வந்து வருத்தம் அடைஞ்சாங்க அல்லது வந்து அவங்க வந்து ஏமாற்றம் அடைஞ்சார்கள். Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur said he did very nice. So அப்ப Bhaktisiddhanta Thakur சொன்னார் நீங்க வந்து கரெக்டா தான் உபன்யாசம் கொடுத்தீங்க. He said we must preach to please Janardhan, not Janata. நாம வந்து ஜனார்தனை திருப்திப்படுறதுக்கு வேலை செய்யமே தவிர ஜனங்களை திருப்திப்படுறதுக்கு இல்ல. Because there is a very controversial statement in the Srimad Bhagavatam. It says harava bhaktasya kuto mahat guna, that non-devotees have no good qualities. So ஸ்ரீமத் பாகவதம் சொல்லப்பட்டிருக்கு பக்தர்களாதவர்கள் வந்து எவ்வளவு பெரிய ஆனாலும் அவங்களுக்கு நல்ல குணங்கள் கிடையாது. So what need do we have to please this common populace? நம்ம இந்த பொதுமக்களை திருப்திப்படுத்துறது நமக்கு என்ன தேவை இருக்கு? When we go into these villages, they are not infected by all this new age nonsense. So இந்த மாடர்ன் நவீன உலக இந்த விஷயங்களால அவங்க வந்து பாதிக்கப்பட்டிருக்க மாட்டாங்க கிராமங்கள்ல. Their culture, their culture, but unfortunately they have fallen. அவங்க வந்து கலாச்சாரம் இருக்கு ஆனா அவங்க வந்து கீழே வந்தவர்கள். So all we have to do is just pick them up and set them right and make them fully Krishna conscious. நம்ம செய்ய வேண்டியதெல்லாம் அவங்களுக்கு கிருஷ்ண உணர்வு கொடுத்து அவங்கள மேல தூக்கி அவங்களுக்கு வந்து கிருஷ்ண பக்தி கொடுக்க வேண்டியதுதான். Go into a village, you see someone is they're Christian or whatever, go ask them to go present the best Christian in their whole thing. Ask them to get their imam, ask them to get their priest or father or whatever and challenge them. So அவங்க கிராமத்துக்கு போன ஒருத்தர் கிறிஸ்டியன் தானா உங்க ஃபாதரை கூட்டுவாங்க, உங்க இதுல இமாம் இருந்தா கூட்டுவாங்க, அவங்களுக்கு நீங்க நேரா சவால் விடுங்க. Recently we were giving a class and this person actually had forgotten something in our ashram. He came one time to our Sunday program. He attended the Bhagavad Gita class and then he wanted to get some beads. So he was invited to come over to our ashram so he can take some beads to chant. So ஒரு முறை எங்க நிகழ்ச்சிக்கு ஒருத்தர் வந்தாரு. அவர் வந்து ரொம்ப உற்சாகம் அடைஞ்சு அவருக்கு வந்து நம்ம ஜெபமாலா பண்ணணும் அப்படி ஜெபம் பண்ணணுங்கிறதுக்காக ஜெபமாலா வாங்கறதுக்காக மறுபடியும் வந்தாரு. This person is brand new. He just met the devotees once. அவர் வந்து புது பக்தர், புதுவான ஆளு, பக்தர்களை ஒரே ஒரு முறை சந்திச்சிருக்கிறார். He is from here in America. He is from Connecticut. அவர் வந்து கனெக்டிகட் அமெரிக்காவை சேர்ந்தவர். And he came to take the beads. So then we told him, hey, there's Bhagavatam class. You attend the Srimad Bhagavatam and you take prasadam, take your beads and then go. So பாகவதம் கிளாஸ் இருக்கு, பாகவதம் கிளாஸ் அட்டெண்ட் பண்ணுங்க, பிரசாதம் சாப்பிடுங்க, அதுக்கப்புறம் மாலை ஜெபமாலை எடுத்து போங்க. So he attended the Srimad Bhagavatam class. In the Srimad Bhagavatam we presented Gaudiya Vaishnava Siddhanta as it is, and we told that you see this is impeccable philosophy because it is the incarnation of Krishna. Nothing can beat Krishna. So அந்த பாகவத வகுப்புல வந்து நாங்க வந்து ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபுடைய சித்தாந்தத்தை நாங்க சொன்னோம். இந்த சித்தாந்தம் வந்து யாரும் வந்து இந்த சித்தாந்தத்தை அசைக்க முடியாது, யாரும் இது பக்கத்துல வர முடியாது, ஏன்னா இது நேரடியாக கிருஷ்ணரை பத்தி சொல்லக்கூடிய விஷயம். And then right after the class we went and we showed him the entire set of Srimad Bhagavatam. அதுக்கப்புறம் அந்த முழு பாகவத செட்டையும் காமிச்சோம். And then we told him, it takes us $300. Immediately he bought the set. அவர் உடனே பாகவத செட் பார்த்துட்டு $300 கொடுத்து உடனே புத்தகம் வாங்கிட்டார், பாகவத செட்டை வாங்கிட்டார். What a fortunate soul. He attends a Bhagavatam class the first time and he gets a Bhagavatam set right away. எவ்வளவு பாக்கியசாலின்னு ஆத்மா பாருங்க, ஒரே ஒரு பாகவதம் கிளாஸ் அட்டெண்ட் பண்றாரு, உடனடியாக பாகவத செட்டை வாங்கிட்டார். So call these people and challenge them. Tell them, what is your philosophy? Let's compare it to the first verse of the Srimad Bhagavatam. So அவங்களெல்லாம் கூப்பிடுங்க, அவங்கள கூப்பிட்டு சவால் விடுங்க, என்ன உங்களுடைய தத்துவம் என்ன இருக்கு, வாங்க நம்ம பாகவதத்துல இருந்து முதல் ஸ்லோகத்தை மட்டும் எடுத்து பேசுவோம் அப்படிமோ.
Their philosophies are so flawed. அவங்களுடைய தத்துவம் எல்லாமே வந்து குறைபாடுடையது. After all, it's Yavana Malachya philosophy. யவனர்களுக்கும் லேச்சர்களும் உள்ள தத்துவம் அது. With many imperfections. பலவிதமான குறைபாடுகள் அது. So you just present them, even if we are learned in the first verse of the Srimad Bhagavatam, we can completely destroy all their arguments and all their philosophies. ஸ்ரீமத் பாகவதோட ஒரே முதல் ஸ்லோகத்தை மட்டும் நீங்க ஒழுங்கா தெரிஞ்சிருந்தா அவங்க எல்லாரையும் நீங்க வந்து தோற்கடிக்க முடியும். And convert the entire village to Krishna consciousness. So அந்த முழு கிராமத்தையும் கிருஷ்ண உணர்வுக்கு மாத்துங்க. And by doing like this, it will please Sri Chaitanya Mahaprabhu very much. It will please Krishna very much. It will please our Guru Maharaj, Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada, Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Prabhupada, and the entire Guru Parampara very much. So இப்படி நீங்க பண்றதுனால ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு திருப்தி அடைவார், பக்தி சித்தாந்த டாகூர் திருப்தி அடைவார், முழு பரம்பரையும் திருப்தி அடையும். Prabhupada said we need some brahmanas who have the spirit of the Kshatriyas. நமக்கு வந்து பிராமணர்கள் வேணும், ஆனா சத்திரியர்களுடைய வேகம் இருக்கிற பிராமணர்கள் வேணும். So let's take on this message of Krishna consciousness very seriously. இந்த கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்தினுடைய செய்திகளை ரொம்ப தீவிரமா எடுத்துக்கணும். And then let's go full force. முழு வேகத்தோட போவோம். And then take down anything that is blocking this Krishna conscious sun. So எதெல்லாம் நமக்கு தடையா இருக்கோ அதெல்லாத்தையும் நம்ம தடைகளை நீக்குவோம். And by doing like this, இந்த மாதிரி செய்யறதுனால we can actually attain the mercy of Sri Chaitanya Mahaprabhu. அப்போ நம்ம சைத்தன்ய மகாபிரபுடைய கருணை நமக்கு கிடைக்கும். Vande Shri Krishna Chaitanya Nityananda Sahodito Godadoy Pushpavanto Chitrotande Tamonido. That Lord Chaitanya, Lord Nityananda have risen simultaneously, like the simultaneous rising of the sun and the moon. So let us also take on this Krishna consciousness movement very seriously and come to this platform where we can actually spread the soothing moonlight of Lord Chaitanya's Sankirtan mission. So சைதன்ய மகாபிரபு நித்யானந்த ரெண்டு பேரும் கௌட தேசத்துல ஒரே நேரத்துல சூரிய சந்திரர்கள் உதயமா இருக்கிறார்கள். நாமளும் இந்த கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்தை வந்து எல்லாருக்கும் பரப்பி இந்த சைத்தன்ய மகாபிரபுடைய இந்த கருணை அப்படிங்கிற ஒளியை வந்து எல்லா இடத்துலயும் பரப்புவோம். Leave no stone unturned. பிரபுஜி, leave no stone unturned. You know, like basically it means that don't miss out on anything. Don't lose on any details. Do everything you possibly can to get this message across. So நீங்க என்னெல்லாம் பண்ண முடியுமோ, ஒரு விஷயம் கூட விடாதீங்க. என்னெல்லாம் பண்ண முடியுமோ இந்த விஷயத்தை, இந்த செய்தியை எல்லாரும் கொண்டு போய் சேகரிக்க என்னெல்லாம் உண்டோ அதை பண்ணுங்க. And when we do like this, then it will be very successful. அப்ப நம்ம இந்த மாதிரி செய்யும்போது கண்டிப்பா நமக்கு வெற்றி கிடைக்கும். You see, we simply take these books and we distribute them. And Prabhupada said, just by seeing the increased book distribution figures, I can tell that all of the programs are running well. So புஸ்தக விநியோகத்தினுடைய எண்ணிக்கையை பார்த்து பிரபுபாத் சொல்லுவாராம், அந்த பிரச்சாரம் எப்படி போயிட்டு இருக்கு எனக்கு தெரியும் அப்படிமா. And when we do like this and we are successful in actually establishing communities and bringing in devotees like the way Srila Prabhupada wanted us to do. So நம்ம பிரச்சாரம் பண்ணி புஸ்தகம் விநியோகம் பண்ணி பக்தர்களை கூட்டி ஒவ்வொரு பக்தர்கள் சமூகத்தை கூட்டும் போது பிரபுபாதர் எப்படி விரும்பினாரோ அது மாதிரி பண்ணும்போது then it will be very very nice. அப்போ ரொம்ப அருமையா இருக்கும். How many villages are there in Tamil Nadu, Prabhu? How many villages are there? Oh my God, I don't know. So many villages. வேற யாராவது சொல்றீங்களா? எவ்வளவு கிராமங்கள் இருக்கும்? எப்படியும் எத்தனை கிராமங்கள் இருக்கும் தமிழ்நாட்டுல? ஹரே கிருஷ்ணா, யாராவது சொல்லுங்க. பத்மமாணி பிரபு, தமிழ்நாட்டுல எத்தனை கிராமங்கள் இருக்கும்? So now we are approaching Google Acharya. Hare Krishna. Yeah. 500, 700, how many? No, more. It should be more than that. 1,000. Yeah, more than that. 5,000 villages. Yeah, definitely more than that. Yeah. Because small villages. Huh? Oh my God! So 16,000 villages.
Yes. You're going to need a lot more, Srimad Bhagavatam says. So we need more devotees. You need more devotees, you need more. And you see, so there's 16,000 villages in Tamil Nadu. So there's basically absolutely no dearth of a preaching field. So பிரச்சாரம் பண்றதுக்கு வந்து களத்துக்கு வந்து குறைவே பஞ்சமே இல்லை. அவ்வளவு பிரச்சாரம் பண்றதுக்கு களம் நிறைய இருக்கு. So we imagine by just performing this and establishing Krishna as an irrevocable fact and preaching Krishna consciousness just the way Prabhupada wanted to preach, if we can just establish this properly in these 16,000 villages, what an impact it will have on an overall scale in our society. நீங்க பாருங்க, கிருஷ்ணர் தான் மூலமுழுந்தர் கடவுள் அப்படிங்கிற அந்த உண்மையான சத்தியத்தை நம்ம நிலைநிறுத்தணும். இந்த விஷயங்களை நம்ம வந்து கிராமங்களை கொண்டே கொடுத்து அவங்க அதை வந்து அவங்க எல்லாருமே கிருஷ்ணனுக்கு வந்தா அது வந்து தமிழகத்துல மட்டும் இல்ல, இந்தியால மொத்தத்துல எந்த அளவுக்கு வந்து அது வந்து ஒரு நல்ல விளைவை ஏற்படுத்தும். பிரபுபாதர் வந்து ரொம்ப பெரிய லெவல்ல வந்து திங்க் பண்ணுங்க, ரொம்ப பெருசா எண்ணுங்க, உங்களுடைய எண்ணம் பெருசா இருக்கணும் அப்படின்னு. So we must think big. நாமளும் வந்து பெரிய லெவல்ல வந்து யோசிக்கணும். And when people see the results, they'll see that the Krishna sun has arisen. So ரிசல்ட் வரும்போது, பலன் வரும்போது அப்ப சொல்லுவாங்க, ஓ கிருஷ்ணர் அப்படிங்கிற சூரியன் வந்து உதயமாயிட்டார். And all these glowworms who preach about hospital opening and feeding the poor and schools and shoes and karmi education, all these glowworms, they will disappear into insignificance. So இந்த ஆஸ்பத்திரி ஓபன் பண்ணணும், ஸ்கூல் குழந்தைகளுக்கு வந்து ஷூ கொடுக்கணும், இந்த ஏழைங்க சாப்பாடு கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற இந்த மின்மினி பூச்சிகள்லாம் வந்து சூரியன் வந்த உடனே எல்லாம் மறந்துடுவாங்க. So let these people actually see the results of preaching pure Krishna consciousness. So எல்லாருக்கும் வந்து தூய கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்தினுடைய பிரச்சாரத்தினுடைய விளைவை வந்து எல்லாரும் சந்திக்கட்டும். So when they see that, wow, okay, these people are actually doing something and looks like they're getting the proper results, then they may start to try to imitate what you guys are doing. அப்போ அவங்க பார்த்துட்டு, ஓ இவங்க எல்லாம் கரெக்டா கிருஷ்ண பக்தி பிரச்சாரம் பண்றாங்க, அப்ப நாமளும் அதே மாதிரி அவங்கள மாதிரி பண்ணணும்னு நினைப்பாங்க. And when they see that, wow, this is working very nicely, then maybe they'll again get some sense back into their head. And instead of using their intelligence to spread the consciousness of Kali or to spread the consciousness of Maya, they can use their intelligence to spread Krishna consciousness back again. So அப்ப அவங்க பார்த்துட்டு, ஓ தூய கிருஷ்ண பக்தி பரப்புறது வந்து இவ்வளவு இவங்க நல்லா பண்ணிருக்காங்க, அப்ப அதை பார்த்து நாமளும் பண்ணுவோம்னு சொல்லி அவங்க பண்ணும்போது அப்ப அவங்களுடைய புத்தியானது, ஓ நாமளும் வந்து கிருஷ்ண பக்தியை பரப்புவோம், நாம வந்து இந்த மாயை பரப்ப வேண்டிய அவசியம் கிடையாது அப்படிங்கிற உணர்வு வருவாங்க. They can come back to being the devotees of Krishna because they've gone away again. They're wearing dhoti and tila, but they're going back to being devotees of Maya. அவங்க வந்து திலக் போட்டிருக்காங்க, கண்டிமாலா போட்டிருக்காங்க, ட்ரெஸ் போட்டிருக்காங்க, ஆனா அவங்க வந்து கிருஷ்ண பக்தர்களா இருக்கும்போது மாயோட பக்தர்களா இருக்காங்க. So we can only humbly request all of you to please understand the importance of the mission at hand here. Put aside everything else, preach the absolute truth. So உங்க எல்லாருக்கும் பணிவான வேண்டுகோள், உங்களுடைய மற்ற எல்லா விஷயங்களும் தூரத்துக்கு வைங்க, இந்த தூய கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்தை வந்து எல்லாருக்கும் பிரச்சாரம் பண்ணுங்க. Everything else will come just by the performance of the Sankirtan Yagya. மற்ற எல்லாம் உங்களுக்கு பின் தொடர்ந்து வரும். நீங்க சங்கீர்த்தன யாகம் ஒழுங்கா பண்ணீங்கன்னா மற்ற எல்லாம் உங்களுக்கு வரும். I've been part of this ashram, I've been part of this preaching project for the past 6 years. கடந்த 6 வருடங்களாக இந்த ஆசிரமத்துல இருக்கேன், பிரம்மச்சரிய ஆசிரமத்துல பிரச்சாரம் பண்ணிட்டு இருக்கேன். When I joined, I gave up my bank account, I gave up everything. I don't have a single dollar in my name. நான் வந்து இங்க இந்த பிரம்மச்சரிய ஆசிரமம் ஜாயின் பண்ணும்போது என்னுடைய பேங்க் அக்கௌண்ட்லாம் நான் விட்டு கொடுத்துட்டேன், எல்லாத்தையும் க்ளோஸ் பண்ணிட்டேன். என் பேர்ல $1 கூட கிடையாது. But there hasn't been a single day where I was hungry or I didn't have a place to live or I didn't have clothes to wear or a place to take a shower or anything like that. ஒரு நாள் கூட எனக்கு வந்து உண்ண உணவில்லை, உடுக்க உடை இல்லை, இருக்க இடம் இல்லைங்கிற அந்த கவலை வந்தது கிடையாது. So we never worry about all these things because see, Krishna is taking care of the ants, Krishna is taking care of the birds, Krishna is taking care of all these living entities. Why will he not take care of someone who is fully surrendered and surrendering unto him? So கிருஷ்ணன் வந்து எறும்புக்கு சாப்பாடு கொடுக்குறாரு, பறவைகளுக்கு சாப்பாடு கொடுக்குறாரு, எல்லாருக்கும் சாப்பாடு கொடுக்குறாரு. அப்போ வந்து அவர்கிட்ட சரணடையக்கூடிய ஒரு ஆத்மா வந்து அவரையும் பாத்துக்க மாட்டார். So the goal must be to make 16,000 Krishna conscious villages in Tamil Nadu.
ஸோ போய் இந்த 16 கிராமங்கள்ல போய் பிரச்சாரம் பண்ணுங்க, கிருஷ்ண உணர்வை கொடுங்க. And then after that we can go to Bangalore and all these other places. அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து பெங்களூர் மற்ற ஊருக்குலாம் போவோம். But first let's make our village fully Krishna conscious. Then we can think about all the neighboring villages. Then we can think about the state. முதல்ல நம்ம கிராமத்தை நம்ம கிருஷ்ண பக்தியை மாத்துவோம், அதுக்கப்புறம் மற்ற கிராமங்களுக்கு போவோம், அதுக்கப்புறம் நம்ம மாநிலத்தை பார்ப்போம். Then we can think of the country, and then we can think of the continent, and then we can think of the whole world. அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து நாடு, அப்புறம் வந்து கண்டம், அப்புறம் முழு உலகத்தை வந்து மாத்துறதை பார்ப்போம். And then when we're done with the whole world, we can take Srila Prabhupada's books, put them in the rockets that the demons are making, and shoot them off to other planets. So அதுக்கப்புறம் நம்ம முழு உலகத்தை கிருஷ்ண பக்தி மாத்தாச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் ராக்கெட்ல பிரபா பசங்களை வச்சு வெண்ணுலகத்துக்கு அனுப்புவோம். But as of now, let's focus on this right now. இப்போ வந்து இந்த கிராமங்கள் நம்ம வந்து பிரச்சாரம் பண்றதை பத்தி நம்ம வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணுவோம். So please, we request everyone understand the importance of this mission here. Do whatever it takes to spread this Krishna consciousness. We go into villages, we distribute the books to them, we perform Harinam Sankirtan, we make them devotees, and we have to stay in touch with these people. They have to be cultivated. ஸோ கிராமங்களுக்கு போங்க, உங்க கிராமங்களே புஸ்தகங்களை விநியோகங்கள் பண்ணுங்க, இந்த கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்தினுடைய முக்கியத்துவத்தை புரிஞ்சுக்குங்க, இந்த பிரச்சாரத்தினுடைய முக்கியத்துவத்தை புரிஞ்சுக்குங்க, நம்ம புஸ்தகங்களை கொடுங்க, அவங்களோட தொடர்புல இருங்க, அவங்கள பக்தர்கள் ஆக்கணும், அவங்களுக்கு வந்து நம்ம வந்து அவங்கள வந்து தொடர்ந்து அவங்களுடைய கிருஷ்ண பக்தி அவங்கள வந்து வளர்க்கணும் கிருஷ்ண பக்தியில. Go into every village, stay there for some time, get a few men fixed up. ஸோ ஒவ்வொரு கிராமம் போங்க, அந்த ஒரு கிராமத்துல ஒன்னு ரெண்டு பேரையாவது வந்து அவங்கள வந்து உறுதியான பக்தரா மாத்துங்க. Get them fixed up and then make them surrender fully to Krishna, and then we can go on again and again to other places. ஒரு கிராமத்துல ஒரு சிலரை ஃபிக்ஸ் பண்ண வச்சு அவங்க வந்து உறுதியான பக்தராகி அவங்க வந்து முழு நேர பிரச்சாரத்துல ஈடுபட்டதுக்கு அப்புறம் நீங்க அடுத்த கிராமத்துக்கு போகலாம். Over here also, we just started our Sunday program. We just got a new ashram. We started a Sunday program over here, and we're starting to have a conundrum. We invite some people. Yesterday there was 41 people with us in our ashram. 41 Westerners who came to hear Bhagavad Gita yesterday. So நாங்க புது இடத்துக்கு வந்திருக்கோம், புதுசா ஆசிரமம் ஆரம்பிச்சிருக்கோம், இங்க சண்டே ப்ரோக்ராம் ஆரம்பிச்சிருக்கோம். நேற்று பாத்தீங்கன்னா 41 வெள்ளைக்காரர்கள், 41 வெஸ்டர்னர்ஸ் மேற்கத்திய நாடுகாரர்கள் வந்திருக்கிறார்கள். இந்த வெள்ளைக்காரங்களும் கருப்பர்களும். And now we are facing a conundrum. There's only so many 10 brahmacharis. One fellow is a cook, one fellow is doing something else. 8 of us have to preach to all these people. So பாத்தீங்கன்னா நாங்க வந்து கம்மியான பிரம்மச்சாரி தான் இருக்கோம், நாங்க 8 பேர் தான் இருக்கோம். நாங்க வந்து ஒருத்தர் வந்து சமைக்கணும், ஒருத்தர் வந்து வேலையை பார்க்கணும், நாங்க எல்லாரும் வந்து அவங்கள்ட்ட பிரச்சாரம் பண்ணணும். And every week it's only increasing, where like you have people who are repeats who are coming, and along with the people who are repeats are coming, that more and more new people are also coming. ஏற்கனவே வந்த மக்களும் திரும்பி வராங்க, புதுசா நிறைய பேர் வராங்க. So now we are hoping that we're going to get some of these guys, the repeats, we're going to make them into full-time devotees, make them preachers, and that way the preachers also increases and more number of people also increase. ஸோ யார் வந்து தொடர்ந்து வந்துட்டு இருக்காங்களோ அவங்கள வந்து ஃபுல் டைம் முழு நேர பக்தர்களை மாத்தணும். இப்போ அவங்க பிரச்சாரம் பண்ணி அவங்க இன்னும் நிறைய பேர் கூட்டுருவாங்க. So we suggest this also can be done over there. That we go into a village, we see people who are interested, we convince them of the importance of Krishna consciousness, we get them attached to the Siddhanta of Krishna consciousness, and then they can be the guru of their village. ஸோ நீங்க கிராமத்துக்கு போங்க, அங்க யார் வந்து ஆர்வமா இருக்காங்களோ அவங்கள முழு நேர பக்தரா மாத்துங்க. அவங்க முழு நேர பக்தர் ஆனதுக்கு அப்புறம் அவங்க வந்து அந்த கிராமத்துக்கு அவங்க வந்து தலைவரா இருந்து அவங்க வந்து பிரச்சாரம் பண்ணட்டும். யாரே देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश अमर आज्ञा गुरु हाय तारा ए देश. That whoever you see, whoever you meet, you tell them about Krishna Upadesh. Krishna's Upadesh literally means give them the Bhagavad Gita as it is, or the Srimad Bhagavatam, or the Chaitanya Charitamrita. And then Amar Agyan Guru Hai Tara Edesh. Then you tell them you go become the guru of your own village. So யாரெல்லாம் பாக்குறீங்கன்னா அவங்களுக்கு கிருஷ்ண பத்தி சொல்லுங்க, அதே விஷயத்தை அவங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்து அவங்களும் யாரெல்லாம் பாக்குறாங்க கிருஷ்ண பத்தி சொல்லட்டும். கிருஷ்ண பத்தி சொல்லணும்னா நீங்க வந்து அவங்களுக்கு பகவத்கீதை, பாகவதம், சைத்தன்ய கொடுக்கணும். அப்போ அவங்க அமர ஆக்ஞா அமர ஆக்ஞா ஹோயா தாராய் தேஷ், நீங்க குரு ஹோயா, நீங்க வந்து ஒவ்வொருத்தரும் அவங்க கிராமத்துல நீங்க குருவாயி மற்றவங்களுக்கு வந்து இந்த கிருஷ்ண பக்தியை கொடுங்க. And then by doing like this we can receive the full mercy of Guru and Gauranga. இந்த மாதிரி பண்ணும்போது நமக்கு வந்து குரு கரவங்களுடைய முழு கருணை நமக்கு கிடைக்கும்.
we can taste the loving mellows of Chaitanya Mahaprabhu and Radha and Krishna. நமக்கு வந்து சைதன்ய மகாபிரபு ராதா கிருஷ்ணா அவங்களுடைய அன்பு பரவசம் நமக்கு கிடைக்கும். Chaitanya Leela Amritapur, Krishna Leela Sukarpur. Duhe mile hai sumadurja. Sadhu Guru Prasade Tahai Aswade Se Jane Madhurja Prasurja. The pastimes of Sri Chaitanya Mahaprabhu are just like Amritapur. They're full of nectar. It's like a nice bowl of sweet rice. And the pastimes of Krishna are like camphor. So when one mixes a little camphor with the sweet rice, it becomes very, very tasteful. Sadhu Guru Prasade. So when one hears and then tastes the message of Chaitanya Mahaprabhu and Krishna from sadhus and gurus, their prasad, then one can actually taste this thing. So we can actually, by performing these activities, we can actually do both. We can actually taste these things and give also others a taste. So சைதன்ய மகாபிரபுலை ஒரு அருமையான பால் பாயசம் போல, இவரோடது கிருஷ்ணனுடைய லீலை வந்து கற்பூரம். ஸோ கொஞ்சம் பால் பாயசத்துல கொஞ்சம் கற்பூரம் சேர்த்தா ரொம்ப அருமையான சுவை கிடைக்கும். இந்த சுவையானது அமிர்தம் போன்ற சுவையானது இதை வந்து குருவனுடைய கருணை மூலமா நமக்கு கிடைக்கும். ஸோ இந்த விஷயங்கள் நீங்க முதல்ல அனுபவிங்க, இதை நீங்க அடுத்தவங்களுக்கு கொடுங்க. So please everyone, the nectar is available. Here is a chance to go back home, back to Godhead. Whoever you meet, you tell them Labhvasa Durlabam Idam Bahu Sambhavante Manushya Martada Manatimapi Hadira Turnam Yatetana Patet Anumnityu Yava Nishaya Saya Vishaya Kalasarva Sasya. This human form of life is very rarely obtained, and while one is still alive and in the body of a human being, one must do whatever it takes to attain to Krishna consciousness and not waste their time like hogs and dogs, because sense gratification is also available for these hogs and the dogs. ஸோ யாரெல்லாம் சந்திக்கிறீங்களோ அவங்களும் இந்த ஸ்லோகம் சொல்லுங்க. இது ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல இருக்கு 11வது கண்டத்துல. இந்த மனித பிறவி கிடைப்பதற்கு அரிய பிறவி. இந்த மனித பிறவி கிடைச்சது நீங்க நேரத்தை வேண்டிக்காதீங்க. இந்த இன்னொரு முறை மரணம் அடைவதற்கு முன்னாலும் நீங்க என்னெல்லாம் பண்ண முடியுமோ அது மூலமா கிருஷ்ண பக்தி அடையுங்கள். இந்த புலனுணர்ச்சி மிருகங்களுக்கு கூட கிடைக்குது. அதனால உங்களுடைய நேரத்தை வீணடிக்காதீர்கள், கிருஷ்ண பக்தி எடுத்துங்க. இந்த விஷயத்தை நீங்க எல்லாருமே சொல்லுங்க. So we request everyone to understand this saying of Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. He used to say, you put everything in God's hand and you'll see God's hand in everything. நீங்க எல்லாத்தையும் பக்திசித்தாந்த டாக்கூர் சொல்லுவார், நீங்க எல்லாத்தையும் கடவுள் கையில விட்டுருங்க, அப்ப நீங்க கடவுள் கையில எல்லாத்தையும் பார்க்க முடியும். So we request everyone to kindly put everything they have in the distribution of Srila Prabhupada's books. And then everything. உங்கள்ட்ட என்னெல்லாம் இருக்கோ எல்லாத்தையும் நீங்க சில பிரபுபாதருடைய புஸ்தகங்களை விநியோகிக்கல ஈடுபடுத்துங்க. அப்போ நீங்க எல்லாத்துலயும் சில பிரபுபாதரை பார்க்க முடியும். Anyway, I forget the rest of this verse. I need to learn this. Guru Maharaj has been quoting this so much. But the point is that let the garrulous populace say any damn thing that they want. We don't care. We will simply drink the intoxicating beverage of the Harirasa Madhira and just roll on the floor in ecstasy. பொதுமக்கள் எங்களை கேவலமா திட்டும், என்ன வேணா நினைச்சிட்டு போடணும், அதை பத்தி எங்களுக்கு கவலை இல்லை. நாங்க இந்த கிருஷ்ண ரச மதிரா, கிருஷ்ண ரசத்தை நாங்க குடிப்போம். அதன் மூலமாக நாங்க இந்த தரையில விழுந்து பொருளுவோம். எங்களுக்கு அதை பத்தி கவலை இல்லை. And by doing this, we will join the eternal dancing transcendental roadshow of Lord Chaitanya Mahaprabhu. So இந்த மாதிரி பண்ணும்போது கண்டிப்பாக நம்ம சைதன்ய மகாபிரபுடைய திவ்யமான அந்த நடனத்துல நம்மளும் பங்கெடுப்போம். So I apologize to everyone for talking for so long. ரொம்ப நேரம் எடுத்துட்டா எல்லாரும் மன்னிச்சுங்க. If there's any questions or comments, please corrections Vedanayan Prabhu, please feel free to who am I to correct you? Oh, come on. No. I'm I'm just like an insignificant, the small tiny insect in front of you. Oh yeah, then if you're that Prabhu, I'm probably the stool of that insect. No way, Hare Krishna. So பக்தர்கள் ஏதாவது கேள்வி இருந்தா கேளுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. சொல்லுங்க பிரபு. Padmamani Prabhu, he is in Tirunelveli. He says, thank you very much for inspiring all of us in book distribution, book distribution.
ரைட்ஷா பிரபு. சொல்லுங்க. அதாவது அவங்க பண்ணும்போது பிரச்சாரம் பண்ணும்போது அந்த கருத்து மோதல்கள் கருத்து மோதல்கள் வரும்போது அதை இவங்க எப்படி சமாளிப்பாங்க? So Prabhu, this is Kalpa Vriksha Prabhu from Satangulam. He has a question: when there is contradicting opinions from different people, like especially whom you are trying to distribute, so how will you manage the contradictions when they are challenging? I don't understand what contradictory opinions. Can you give me an example? So you are saying some Christians or somebody is coming and saying something else, some kind of a contradicting challenges. Right. I mean, ultimately, you see, the principle is, if we are fixed in the reading of Srila Prabhupada's books, then Prabhupada's books have the solution to all these challenges. What challenges can the Christians throw at us? What can he throw at us? So Prabhupada புத்தகம் நீங்க படிச்சீங்கன்னா அவங்க என்ன சவால் விட்டாலும் உங்களுக்கு உங்களை பதில் சொல்ல முடியும். சரி, கிறிஸ்தவர் எடுத்துங்க, அவங்க என்ன சவால் நம்ம விடுவாங்க, என்ன சவால் விட முடியும்? எஸ் பிரபு, அவங்க அதான் நம்ம தெளிவா இருக்கும்போது அவங்ககிட்ட பேசவே முடியாது. அதான் சொல்றாரு, நீங்க பிரபு புத்தகம் தெளிவா இருந்தீங்கன்னா அவங்க என்ன சவால் கொடுத்தாலும் நீங்க உங்களால பதில் சொல்ல முடியும் அப்படிங்கிறார். We face a common question here. People say, "Oh, you guys are worshipping idols." அவங்க சொல்லுவாங்க, ஓ நீங்க விக்கிர வழிபாடு, உருவ வழிபாடு பண்றீங்க. We tell them, you see, you rascals say that God is omnipresent and omnipotent and omniscient. நான் சொல்றேன், கடவுள் அவருக்கு சர்வ வல்லமை இருக்கு, எல்லாம் அவருக்கு தெரியும், எல்லா இடத்துலயும் அவர் இருக்கிறார் அப்படிங்கிறீங்க. So why can't God be inside this deity? அப்போ கடவுள் ஏன் இந்த விக்கிரத்துக்குள்ள ஏறக்கூடாது? If you read your own scriptures, you say Moses heard the talking God through a burning bush. So நீங்க உங்களுடைய புத்தகம் படிச்சீங்கன்னா மோசஸ் அங்க எரியக்கூடிய புஷ்ல இருந்து, எரியக்கூடிய ஒரு செடியில இருந்து கடவுள் பேசினார் அப்படிங்கிறாரு. So if God could talk through Moses through a burning bush, why can't God be present in this beautiful farm? கடவுள் ஒரு எரியக்கூடிய கொடியில இருந்து மோசஸ்ட்ட பேசினார்னா இந்த விக்கிரத்துல அவரையும் பேச முடியாது. Actually, you fools have no conception about God. You don't really understand that God is a person. நீங்க முட்டாள்னா உங்களுக்கு கடவுளை பத்தி என்ன தெரியாது, கடவுள் ஒரு நபர்னு உங்களுக்கு தெரியறது இல்ல. If you knew that God is a person, then you'll actually start finding out, if he is a person, what does he look? What does he like to eat? What does he like to do? How do you love someone you know nothing about? So கடவுள் ஒரு நபர் அப்படின்னு தெரிஞ்சதுன்னா, கடவுள் எப்படி இருப்பாரு, அவருக்கு என்ன சாப்பிட பிடிக்கும், அவருக்கு என்ன பண்ண பிடிக்கும் அப்படின்னு நீங்க அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணும் ஆசைப்படுவீங்க. கடவுள் யாருன்னு தெரியாட்டி நீங்க கடவுள் எப்படி நேசிக்க முடியும்? You just say just believe, but then even among your Christian churches there's so many different schools of Christianity. Everyone says just believe us, everyone else is going to hell. So who we should believe? So எல்லாரும் சொல்றாங்க நான் சொல்றேன் நம்பு அப்படின்னு. ஆனா உங்க கிறிஸ்டியன்ல பாத்தீங்கன்னா ஏகப்பட்ட கிறிஸ்டியன் பிரிவு இருக்கு. ஒவ்வொருத்தரும் என்ன நம்பு இல்லைன்னா நீ நடந்து போனா, அப்ப எல்லாருமே நடந்து போறீங்களா? Your faith in Christianity is a dogma, whereas our faith in Krishna consciousness is a science. So உங்களுடைய கிறிஸ்துவ மேல கூடிய நம்பிக்கையானது ஒரு முட்டாள்தனமானது, எங்களுடைய நம்பிக்கையானது விஞ்ஞானபூர்வமானது. So yes, like this we can just tell them so many things. There's so many things. What can they say that we cannot answer? So பல விஷயங்கள் இருக்கு. அவங்க நம்ம பதில் சொல்ல முடியாத அளவுக்கு உங்களால என்ன சொல்ல முடியும்? If they say, oh wow, we know so much about God, we just ask them, okay, so why do bad things happen to good people? அவங்க எங்களுக்கு கடவுளை பத்தி எல்லாம் தெரியுமா, சரி அப்போ நல்லவங்களுக்கு ஏன் கெட்டது நடக்குது? Why this, you're a nice guy, so many nice people, they're doing so many nice things, they're feeding the poor, and someone comes and kills them or runs them over. Why did something bad happen to him? ஒருத்தர் நல்லா ஏழைகளுக்கு ஹெல்ப் பண்ணிட்டு இருக்காரு, ஏழைகளுக்கு சாப்பாடு கொடுக்க எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்காரு, ஆனா ஒருத்தர் அவனை கொண்டு போயிட்டாரு, அப்ப ஏன் அவனுக்கு ஏன் இந்த கெடுதல் நடக்குது? So many people, they're born without an eye, they're born without a leg, they're born without a hand. Some people are born into poverty, their life is completely hell, and some people's life is completely different. So does it mean that God is a mean, nasty guy who gave these people some amount of suffering like this for no rhyme and reason of theirs? பிறக்கும்போது ஒருத்தர் கண்ணு இல்லாம குருடாவும் செவிடாவும் கால் முடமாவும் பிறக்காங்க. அப்ப கடவுள் என்னது கொடூரமானவரா? ஏன் இவங்களுக்கு இந்த இதை கொடுத்திருக்காரு, மத்தவங்களுக்கு ஏன் நல்லது கொடுத்திருக்காரு? So ultimately you can't reason with an unreasonable person.
நீங்க வந்து ஒருத்தன் வந்து பைத்தியக்காரமா பேசிட்டு இருந்தானா அவன்கிட்ட போய் நம்ம வந்து லாஜிக் பேச முடியாது. But if a person is willing to reason, then we can give them the best reasons why to surrender to Krishna. ஆனா உண்மையாவே தெரிஞ்சுக்கணும்னு ஆசைப்பட்டானா அவனுக்கு நம்ம காரிய காரணங்களை வச்சு விளக்கலாம். You see, they may say, oh, your scripture says this, oh, your scripture says that. We tell them, you don't take it out of context, look at the whole context and see. So நீங்க உங்க சிஸ்டர்ல உங்க புத்தகங்கள் எப்படி சொல்லி அப்படி சொல்லிருந்தீங்கன்னா நீங்க சும்மா என்ன சூழ்நிலைன்னு தெரியாம ஒரு ஸ்லோகத்தை மட்டும் தனியா எடுத்து பேசக்கூடாது, முழுமையான விஷயங்களை எடுத்துக்க சொல்லணும். Because Krishna is the absolute truth, all contradictions are harmonized. கிருஷ்ணன் பூர்ண உண்மை அப்படிங்கறனால எல்லா விதமான முரண்பாடுகளும் அதுல அவர்ல சரி செய்யப்படுது. So like this, there's so many flaws in their philosophy. அவங்களுடைய தத்துவத்துல ஏகப்பட்ட குறைபாடுகள் இருக்கு. Even a bhakta who's been studying 2 months in the ashram, he can also go and defeat all these people. 2 மாசம் நம்ம ஆசிரமத்துல தங்கினான்னா அவன் போய் எல்லாரையும் தோக்கடிச்சு வந்துருவான். What to speak of all of you senior devotees who've been studying Prabhupada's books for so long? நீங்க எல்லாம் பிரபுபாத் புத்தகங்களை படிச்சிட்டு இருக்கீங்க, ரொம்ப நாட்களா படிச்சிட்டு இருக்கீங்க, நீங்க கண்டிப்பா உங்களால முடியும். And if you want to know more, my spiritual master has given lectures called Christ, Krishna and Christianity. He spoke on Christianity and so many lectures are there. So நிறைய உபன்யாசங்கள் குரு மகாராஜ் வழங்குறாரா, கிரைஸ்ட், கிருஷ்ணா, கிறிஸ்டியானிட்டி, நிறைய உபன்யாசங்கள் வழங்குறார் கிறிஸ்துவத்தை பத்தி. I'm sure Vedanarayan Prabhu knows all these things at the back of his hand. He can send you. So Vedanarayan Prabhu உங்களுக்கு வந்து எல்லாம் தெரியும், அவர் உங்களுக்கு அனுப்பி வைப்பாரு. Is that satisfying, Prabhu? Okay, Prabhu, Kalpaksha Prabhu. Oh, yes, Prabhu, yes, Prabhu. இந்த அனுபவம் இருந்த எனக்கு ஏன்னா நம்ம சேலம் டோடிஸ் புத்தக விநியோகம் பண்ண போகும்போது அந்த கிறிஸ்தவங்களோட மட்டும்தான் அந்த டேஷ் ஆகும். சண்டை பெரிய அடிப்படை சண்டை வர மாதிரி வந்துடும். நம்ம உள்ளூர்காரங்கனால பயமா இருக்கும், அவங்க பயப்பட மாட்டாங்க, நம்ம திரும்ப அவங்கள பார்க்கணும்னு யோசிப்போம். ஆனா இந்த சிலர் இந்த அறிவுக்கத்தனமா பேசுறவங்கள்ட்ட பேசி ஜெயிக்க முடியாது. அறிவு பேச முடியாது, அறிவோட கொண்டு நம்ம பேசி சொல்லலாங்கிறல. தூங்குறவன எடுக்கலாம், தூங்குறவன் அடிக்கணும் எடுக்க முடியாது இல்லையா? So this the Salem devotees, when they came, there was a little, some Christians were arguing with them, and it was literally going to be like a hand fight. So that's why you told no, like for a person who is reasonable, we can reason with him, but not if he is like so adamant, what can we do? Yeah, with the unreasonable persons, we just keep chanting Hare Krishna, and if they like it or not, they're going to hear it. That's it. So அவங்க அடம் முடிச்சிருந்தாங்கன்னா நீங்க வந்து ஹரே கிருஷ்ணா சொல்லிட்டு இருங்க, அவங்களுக்கு பிடிச்சாலும் முடியல ஹரே கிருஷ்ணா வந்து சொல்லிட்டு இருங்க, அவ்வளவுதான். ஆக்சுவலா அவங்க கூட போய் தான் அந்த நாய் பயமே கூட போச்சு. நாய் வரை அந்த அது கூட அவங்க போயிட மாட்டாங்க. நான் பாத்திருக்கேன் எவ்வளவு பெரிய ஆளு, பெரிய என்ன பெரிய வளர்க்காம நாய் எல்லாம் இருந்துச்சு, அது கூட அவங்க அப்படி பயப்படாம தான் போனாங்க. அவங்க கூட போனதுனால உண்மையிலே எல்லாம் பெரிய அனுபவம். ஹரே கிருஷ்ணா சேர்ந்து ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. பிரபு தமிழ்ல பேசுறேன் பிரபு, கொஞ்சம் கிரிட்டிக்கல் தான் பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. யார் பேசுறது? பிரபு சுதர்ஷன் பேசுறேன். டிராவலிங் பண்ணிட்டு இருக்கேன், கொஞ்சம் ஓரம் வந்துட்டேன், பைக் எடுத்துட்டு ஓரம் வந்துட்டேன். ஹரே கிருஷ்ணா. கிளாஸ் கேட்டுதான் சொல்லுங்க. இப்போ நான் பிரபு நான் பிரகாஷ்மோக எல்லாருக்கும் தெரியும். நான் ஆபீஸ்க்கு போறேன், அப்புறம் சமுதாயத்தோட அதிகமாக லிங்க் பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஹரே கிருஷ்ணா மந்திரம் சொல்றேன், புக்ஸ் படிக்கிறேன், எல்லாம் படிக்கிறேன். ஆபீஸ் போகும்போது என்னன்னா நிறைய வேரியன்ட் வருது. நம்ம குட்டா இருக்கும், நம்ம குவாலிட்டியா இருக்கும்போது அவங்க நம்ம சைட்ல அவங்க எல்லாம் நிறைய எதிர்பார்க்கறாங்கன்னா டார்கெட் அதிகமாக இன்க்ரீஸ் பண்ணி கொடுக்குறாங்க. நம்மளை நோக்கி எல்லாமே பண்றாங்க. ஸோ நம்மள கிருஷ்ணா கான்செப்ட் இருக்கும்போது இயற்கையாக நம்ம ப்ரெஷர் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கு. ஆனால் அதுக்கு மேலே சந்தோஷம் இருந்துட்டே இருக்கு. ஸோ இந்த ட்ரபிள் ரெகுலராகவே இருக்கு. இப்போ ஹரே கிருஷ்ணா சேட்டிங் பண்ணணும், அந்த பிஸி, புக்ஸ் படிக்கணும், அந்த பிஸி, அதுக்கப்புறம் ஃபேமிலி ப்ராப்ளம், அப்புறம் பசங்களை காப்பாற்றுறது, ஃபைனான்ஸ் பேஸ் பண்ணுறது. ஸோ இந்த ப்ரெஷர் ரெகுலராக இருந்துகிட்டே இருக்கு. ஸோ இந்த ப்ரெஷர் இப்படிதான் இருக்கணும் போகுது. கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னா இப்படிதான் போயிட்டு இருக்கணும் போது. இல்லை குவாலிட்டியா இருக்கும்போது நம்ம கார்னர் பண்ணிட்டு எல்லாரும் சேர்ந்து நம்மளே கார்னர் பண்ணுறாங்க, ஆஃபீஸ்ல கார்னர் பண்ணிட்டே இருக்காங்க. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. இதான் பிரபு ஃபேஸ் பண்றது. Prabhu, this is Sudarshan Prabhu from Chennai. He has a question. He is working, and
பிரபு இங்க மியூட் பண்ணீங்க, சத்தமா இருக்கு பிரபு, சுதர்ஷன் பிரபு. So ஆஃப் பண்றேன் பிரபு. So he's saying I'm struggling with the work and I'm struggling with the family, I'm struggling with my sadhana, you know, so much pressure is keep on adding, and because we are devotees, even in the work also they are actually giving more and more work, and you know, the tension is becoming increasing more and more. What shall I do? You know, is this going to be like this forever? What should I do? I mean, Guru Maharaj says join the farms, you know. Guru Maharaj சொல்ல எல்லாத்தையும் தூரத்துக்கு போட்டு ஃபார்ம் கம்யூனிட்டி போயிருங்க அப்படிங்கிற. Join the farms, you know, that if there's no farm community, no farms, you can join, you make one and you join them. ஃபார்ம் கம்யூனிட்டி இஸ்கான் வந்து இப்போ சேலத்துல இருக்கு, ஹைதராபாத்ல இருக்கு, பெங்களூர்ல இருக்கு, குஜராத்ல இருக்கு, நிறைய இடத்துல வந்து இந்த ஃபார்ம் கம்யூனிட்டி ஃபார்ம் பண்ணி பக்தர்கள் வந்து வேலை பார்க்குறவங்க எல்லாம் வேலையை விட்டுட்டு அங்க போயிட்டு அங்க எளிமையான வாழ்க்கை வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க. அங்க போய் ஜாயின் பண்ணுங்க. அப்படி ஒண்ணு இல்லைன்னா நீங்களே ஒரு ஃபார்ம் உருவாக்கிட்டு நீங்க அங்க போய் உட்காருங்க. Of course, it's not such an easy thing for me to tell you. It's not like, you know, for us, you know, Prabhu, you know, we moved from New York to Atlanta. We moved in a few different places. And with Brahmachari Ashram, you know, we figured it out, and it's like nothing much changed for us in our life. But I'm sure it's more complicated. But the principle is like this, you know, ultimately, if we really want surrender to Krishna, if we really want to taste the bliss of Krishna consciousness, we will do whatever it takes to do it. So, ரொம்ப ஈஸியாக சொல்லிட்டா ரொம்ப ஈஸி கிடையாது. நாங்கள் பிரம்மச்சரி ஆசிரமம் நியூயார்க்ல இருந்து அட்லாண்டா மாறிட்டோம், வேற ஊருக்கு போயிட்டோம், நாங்கள் ஈஸியா எல்லாத்தையும் பண்ணிட்டோம். ஆனா அந்த மாதிரி உங்களுக்கு ஈஸி கிடையாது. ஆனா நீங்க விருப்பம் இருந்ததுன்னா கிருஷ்ணன் உங்களுக்கு வழிகாட்டுவார். We can't have our cake and eat it too. So நீங்க வந்து எல்லாமே வந்து ஈஸியா கிடைக்கும்னு சொல்ல முடியாது. இல்ல பிரபு, இது கஷ்டம் எப்படின்னா இப்போ பசங்க படிக்கிறாங்க, குழந்தை படிக்கிறாங்க, அவங்க ஃபைனான்ஸ் ஹேண்டில் பண்றாங்க, பேங்க் லோன் எடுக்கிறேன். ஸோ இது இப்படிலாம் போயிட்டு இருக்கும்போது இதெல்லாம் தப்புன்னு தோணுது. அதுல இருந்து ஆனா வெளியே வர முடியல பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. So I'm struggling with my family, financial responsibilities, the children are going to school, you know, I have got loans, you know, I know all this is wrong, but I don't know how to come out. Well, so you know, the principle is, is he saying something more? Yes, you can answer. Yeah, the principle is ultimately ananya chintayanto mam yejana paripashite tesham nityabhyuttanam yogakshemam vahamyam, that the one who is constantly meditating upon Krishna, Krishna carries what he lacks and preserves what he has. So you know, ultimately, yes, you know, obviously I don't know the details of all your situation and your problems and loans and all these things, and yeah, it is, you know, we are ultimately, we must understand that we are responsible for our own suffering. Mm-hmm. Because we are responsible for our own suffering, we must take the responsibility. So you know, while we're there, you know, we must constantly meditate upon Krishna and Krishna's instructions. And by doing like this, Krishna will take care of it, and somehow or the other, you know, he'll make sure that our devotion to him is not vanquished. ஸோ கொள்கை என்னன்னா, அடிப்படை எனக்கு உங்களுடைய விவரம்லாம் டீட்டெயில்ஸ்லாம் தெரியாது, அதனால சொல்றேன். அடிப்படை கொள்கை என்னன்னா, அனன்யா சிந்தையந்தோமாம், வேற எந்த சிந்தனையும் இல்லாமல் பகவான் கிருஷ்ணன் மேல யார் வந்து தொடர்ந்து பகவானுக்கு கிருஷ்ணரை வந்து நினைச்சிட்டு இருக்காங்களோ, அவங்களுக்கு பக்தி பண்ணிட்டு இருக்காங்களோ, அவங்களுக்கு வந்து உங்களுக்கு என்ன இல்லையோ அதை கொடுத்து உங்களுக்கு என்ன இருக்கோ அதை காப்பாத்தி பகவான் வந்து யோகக்ஷேமம் பகாமியகம் சொல்றார். ஸோ நீங்க எந்த சூழ்நிலை இருந்தாலும் பகவான் கிருஷ்ணரை எப்பவுமே நீங்க நினைச்சிட்டு இருந்தீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்து கிருஷ்ணர் வந்து உங்களுக்கு வந்து அட்லீஸ்ட் உங்களுடைய பக்தி வந்து பாதிக்கப்படாத அளவுக்கு வந்து உங்களை வந்து காப்பாற்றுவார். If you can't get out of it, at least desire to get out of it. வெளியே போக முடியலன்னா அட்லீஸ்ட் வெளியே போகணும்னு ஆசையாப்படுங்க. Is that okay, Prabhu? Sudarshan Prabhu, okay, yeah? Hare Krishna. வேற மக்கள் ஏதாவது கேள்வி இருக்கா? Prabhu, time is 8:10. What about your schedule? Are you okay? Yeah. What? Yeah, I'm fine, Prabhu. I'm fine. சின்ன சின்ன ஆசைகளோட பகவான் நிறைவேற்றி தந்துறாரு. அதாவது பக்கா வெளியே சாப்பிடவே முடியாது, வருத்தப்பட்டோம், சீதாபுரம் கொடுத்தாங்க, இந்த மாதிரி ரொம்ப சின்ன ஆசையில கூட நிறைய தராரு. எதுக்கு பயப்படணும்? எந்த விதத்துல எதுக்குமே பயப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை. Krishna, Kalpa Vishnu was saying, Krishna actually is fulfilling even small, desires what we have.
let's say it is one specific savory item which we cannot eat outside, and we don't know how to prepare. But one devotee, he actually nicely prepared and he offered to Krishna and he gave it as prasadam. So all small desires also Krishna is fulfilling. So we don't need to worry about it all the time. It's like I thought when I first joined the ashram, Prabhu, our ashram was so poor that we would have a 3-day-old khichdi, for 3 days. ஆசிரமம் ஜாயின் பண்ணப்போ பாத்தீங்கன்னா 3 நாளைக்கு முன்னால சமைச்ச கிச்சடி தான் சாப்பிடுவோம். I thought, if I'm joining the ashram, it means that I should forever forget about dosa and chutney and chapatis and pakoras and all these things. I should forget about them forever. அப்ப நான் பார்த்தேன் ஆசிரமத்துல ஜாயின் பண்ணா, பிரம்மச்சாரி ஆசிரமம் ஜாயின் பண்ணா நமக்கு தோசை கிடையாது, சட்னி கிடையாது, சப்பாத்தி கிடையாது, பூரி கிடையாதுன்னு நினைச்சேன். எல்லாத்தையும் மறந்துட வேண்டியதான் நினைச்சேன். Forget all this forever, I thought. But then, Krishna has fulfilled so many of these desires, even when it comes to eating Krishna Prasad. ஆனா கிருஷ்ணன் பாத்தீங்கன்னா எல்லா ஆசையிலும் நிறைவேற்றிட்டார் பிரசாதத்துல. So yes, Krishna is very sweet like that. கிருஷ்ணன் வந்து ரொம்ப இனிமையானவர் அந்த மாதிரி. Now you please bless us that we will start. We want to start every Saturday this one village. So you please bless us and pray for us. We will actually follow your instructions. I'll pray as much as I possibly can. But blessings I really have, like compared to you, bro. I'm just there's nothing. I'm bankrupt. No. You are actually the treasure house of Guru Maharaj Mercy. Yeah, right. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you. Thank you. So we will actually, this last 2 sessions were very, very nice. We've been here, so many years, but still, when we are out of touch, sometimes, it's always good to hear from, who is on the live current. Yeah. So then you also get the current. Yeah, for sure, bro. Jai, Romba Nandri, Prabhu. No. I don't know how to say in Telugu. It's okay, bro. It's okay. Baga dhanyavadalu. Yes, bro. Hare Krishna. Thank you. So the devotees are actually expecting. They are asking when is the next set is arriving here. Yeah. Okay. Yeah. So I was going to. I'll call you up after this, Prabhu. No problem. No, we have actually what happened when the first time we did for Bhadra Purnima. Then we, more devotees actually they have lined up. Good. I'll be sending you another 80 to 85 sets. Sure. So we have, starting this Saturday, we want to go out this Saturday. We'll fix one village, and primarily we have 3 congregations: one in Tirunelveli, one in Sathangalam, one in Tiruchendur. So we all want to combine together and go into one village, and then start Harinam, Prasad distribution, book distribution. Fantastic, great. So this is what we plan. Let's see, Krishna willing. Yeah, do it, bro, do it. So we will update you every week. Yeah, I will. I'll call you. Can we speak, bro, after this for 5-10 minutes? Sure, bro. Okay, awesome. There. Yeah, thank you so much, all the devotees. Vancha kalpatarubhyascha Patidhanam Bhaganebhyo Vaishnavebhyo Namaha Anantakoti Vaishnava ki jai. Srila Prabhupada ki jai. Srimad Bhagavatam ki jai. Jai.